Okay. So let me just, give a brief idea. I'm sure everyone knows that, this is a full funded, scholarship program for master degree, not for PhD. So this is only for 1 to 2 years or 1.5 year master's degree program. আমরা Fulbright foreign student program offer করছি from Bangladesh. And if you have visited the website, there are certain fields. Every year we actually review the field of study, and we kind of, decide on the field of study on which we are going to offer the scholarships. So let me just share my screen and show the kind of the nuts and bolts of the program, এবং আপনাদেরকে দেখাই যে আসলে কোন কোন এরিয়ায় আমরা এবার স্কলারশিপটা অফার করছি, right? So I'll be very brief, but আমি ভাবছি যেহেতু we have a lot of people here, so some might have not kind of seen the like actual announcement or so that's it's better we go through that. And also just one more question, how long do we have to do this, Yasin? আপু আমার দিক থেকে কোনো সময়ের সমস্যা নাই আর কি, তো এটা 1 ঘন্টা বা যতক্ষণ আপনি মনে করেন যে an hour should be good for me. আমার মনে হয় 1 ঘন্টা। I hope it will work for others as well, no? আচ্ছা, সবাই একটু হাসি দেন বা হাত দিয়ে বলেন যে, হাত উঠায় বলেন যে আপা ঠিক আছে 1 ঘন্টা আছি। Okay, good. 1 hour is fine. Yeah, you see, like, I tried to make atmosphere like we not go, so আমি একটা print নিয়ে এখানে লাগিয়ে দিয়েছি, so well, this is Fulbright, very much Fulbright. Okay, it's not just a like random person talking about the scholarship. I'm from the like it's coming from the horse's mouth. Okay. Acha. So let me just share my screen with you, and then show you the yes, the slide that I have prepared. Okay, so history niye ami kotha bolchi na, I just want to kind of yeah, let me just okay, show you. Acha, কিন্তু আমি একটা জিনিস একটু পড়াতে চাই এই জিনিসটা যে I'm sure you know that the program started after Second World War, like from 1946, and J. William Fulbright, who was a senator, he actually came up with this idea, and this is a wonderful like quote from him, and I really love this. So I just always kind of think about starting the kind of presentation with something that is really meaningful. Okay? So let me just move forward course. I'm not going to focus on the history, rather Fulbright foreign student program যেটা আমি বললাম যে এটা fully funded একটা master's degree program এর জন্য, এটা পুরোটা মানে it's funded, meaning it's also going to pay for your travel, it's going to pay for your tuition and related academic fees, monthly stipend, health and accidental like insurances and all, travel allowances and others. Okay. আচ্ছা, eligibility requirements টা এটা তো অবশ্যই একটা প্রাইমারি জায়গা যেটা আপনাদের জানতে হবে। হ্যাঁ, of course you must have at least 4 years of bachelor's degree. অনেকে বলেন যে কারণ আমি like from the university I passed, I'm the like student from the first batch who graduated with a 4 years bachelor's, তার আগে সবাই 3 বছরের ছিলেন। হ্যাঁ, so don't think I'm a dinosaur, I'm still like I'm there, right? Not very young, but I'm there. Okay, আচ্ছা, তো at least like 4 years of bachelor's. অনেকের হয়তো বলেন যে আমার মাস্টার্স নাই, আমি কি করতে পারবো কিনা অ্যাপ্লাই? Of course, if you have a really good outstanding academic records and like 2 years of full-time professional experience, you are eligible to apply, and you must not have a degree from any third country, or US, or like not even India. Okay. তারপরে of course you must have relevant degrees or professional experiences in the proposed field. I'm sorry. আচ্ছা, হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছেন তো, right? And you should also have a valid TOEFL. TOEFL আমরা IELTS accept করি, but TOEFL, since this is a US system, আমরা mention করি যে TOEFL have TOEFL or IELTS score. And of course you have to be Bangladeshi citizen residing in Bangladesh at the time of application. So I'm sure people might ask that question, because we are receiving it like almost 10 times a day, which is like because of the pandemic, the the testing centers being closed, অনেক বন্ধ থাকার কারণে অনেকে ইচ্ছা থাকার সত্ত্বেও মানে প্রিপারেশন থাকা সত্ত্বেও হয়তো টেস্ট করতে পারেন নাই, right? Or you registered, your testing date was postponed or something. So আমরা এইটা consider করে what we came up that the administrators from the American Center, we decided to accept the application without a valid TOEFL or IELTS score only for this term. Hey, 8 termটার জন্যই, but this is a mandatory requirement. মানে you will have to kind of sit for a TOEFL or IELTS later, but usual time এ আপনি যদি TOEFL বা IELTS score submit না করেন, you are not there. We're not going to even screen your like application, but only under these circumstances this year আমরা accept করছি। হ্যাঁ, but at the same time যদি আমরা দেখি যে হ্যাঁ অনেক বেশি ভালো প্রপোজাল আছে যাদের আবার TOEFL অথবা IELTS দেওয়া আছে, so of course they will get preferences.
but we're still kind of, we're not saying no je na apni na thakle parben na, apni parben, because the timeline we follow that will give you time to kind of sit for the English proficiency test course. Okay, acha, let me move forward. So here is the eligible fields of study. Amra education, social sciences, business, economics, core sciences, urban planning, environmental studies, fashion and textile, public administration, psychology, clinical and counseling, and security studies. এইগুলো basically like focus area যার আন্ডারে আমরা এবারে অ্যাপ্লিকেশনস গুলা মানে accept করছি আমি বলবো। হ্যাঁ, I'm sure you can see all the like sub fields, হ্যাঁ, যেমন education under, if you are kind of interested to kind of get a degree on education policy, you can apply. You can, if you want to kind of work on curriculum development or curriculum instruction, you can also kind of apply under the education field. হ্যাঁ, so এরকম দেখবেন business এর under অনেকগুলি sub field আছে। So if you just visit our website at bd.usembassy.gov, হ্যাঁ, আমি ওখানেও নিয়ে যাব আপনাদেরকে। আমাদের এমবেসি ওয়েবসাইটে গেলেই আপনি দেখবেন ওখানে একটা ট্যাব আছে এডুকেশন এন্ড কালচার। If you go to the like tab for student exchange programs, you will just see announcement hanging up there saying hi to you. তো ওইটা ওখানে আছে, খুবই চোখে পড়ার মতো, কোনো কারণেই নাই, মিস করবেন না। সো ওখানে আপনি you will get all the details। হ্যাঁ, ঠিক আছে, সো let me move forward। মুভ করব? আর আমি একটু অনেক দ্রুত কথা বলি, হ্যাঁ, আমাকে একটু থামাই দিবেন যে আপা শোনা যাচ্ছে না, বেশি তাড়াতাড়ি বলছেন। ওকে, হ্যাঁ, feel free to stop me, and if you have a question you can also kind of ask me immediately। আচ্ছা, okay, আচ্ছা, I think Yasin, there is someone in the waiting room। হ্যাঁ আপা, আমি ওনাকে অ্যাপ্রুভ করেছি ওনার জয়েন। Okay, আচ্ছা, সো প্রোগ্রাম টাইমলাইনটা এমনিতে জাস্ট একটু ব্রিফলি বলে রাখি। আমরা অ্যাকচুয়ালি উই স্টার্ট ahead a year, হ্যাঁ, এক বছর আগে থেকে আমরা সিলেকশন প্রসেস শুরু করি। সে ফর এক্সাম্পল ইয়াসিন আছেন, ইয়াসিন যদি সবকিছু ঠিক হয় ফলে বা স্প্রিং এ যদি এবার উনি মানে মাস্টার্স প্রোগ্রাম স্টার্ট করতে যান, উই অ্যাকচুয়ালি স্টার্টেড দ্য দ্য হোল প্রসেস a year back। উনি অ্যাপ্লাই করেছেন 2029 এ, হ্যাঁ, না 2019 এ, 2019 এ অ্যাপ্লাই করেছিলেন, and this whole year he was with us, bearing with us, listening to us, kind of supporting us। একটা লম্বা বছরের প্রসেস থাকে। হ্যাঁ, তো এবছর যেমন আপনারা খেয়াল করবেন আমরা অ্যাপ্লিকেশন অ্যাকসেপ্ট করছি for a start of fall 2021। হ্যাঁ, এই বছরের ফলে না কিন্তু, হ্যাঁ, 2021 এর যে ফল আসবে সেপ্টেম্বর 2021 এ ওনাদের প্রোগ্রামটা শুরু হচ্ছে, যা মানে যে প্রোগ্রামে এখন আপনারা অ্যাপ্লাই করবেন। হ্যাঁ, সো আমরা এক বছর ধরেই আসলে পুরো প্রসেসটা কাজ করি। সো কম্পিটিশন ইজ অ্যানাউন্সড in usually in February or March, তারপরে আমরা we kind of interviews candidates during July। So still like we are following this timeline after all this like challenges and all, we open the competition in early March, and then it's open until June 20th, and then in July আমরা shortlisting টা শেষ করে ফেলবো, and then we will call for interviews। আচ্ছা, তারপরে আপনার after the like say interviews are done, within August and September we will ask our like candidates to sit for TOEFL or IELTS if you need to kind of improve your scores। And here comes the question of GRE and GMAT। Say for example, I'm sure many of you might have that question, apa GRE আর GMAT এর কি অবস্থা, কখন দিব? হ্যাঁ, তো if you have this available, very good। যদি থাকে, that gives you credit, that puts you ahead the other candidates, যেটা আপনাকে সুবিধা দেবে যে shortlisting এর ক্ষেত্রে, রাইট? আচ্ছা, যদি না থাকে কিন্তু say for example you are shortlisted, your proposal is excellent, you have a really good like IELTS score or TOEFL score, তখন আমরা করি কি, এমবেসি থেকে we pay for your GMAT or GRE। GMAT টা হচ্ছে বিজনেস স্কুলের জন্য, আর for all other fields we like we ask you to take GRE। হ্যাঁ, এখন আপনারা বলতে পারেন যে there are so many universities in US who which is actually not asking for like GRE or GMAT। হ্যাঁ, তাই না? অনেকে আমি এই কোয়েরিটা এবার অনেক পেয়েছি, বাট যেটা হচ্ছে যে for Fulbright it is a like unique requirement and a mandatory requirement for Fulbright scholarship। হ্যাঁ, Fulbright এর মাধ্যমে আপনি যে সমস্ত ইউনিভার্সিটিগুলোতে প্লেসড হবেন সেটার জন্য of course আপনাকে GRE অথবা GMAT দিতে হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, so after you take your GRE and GMAT, September 15th এর মধ্যে আমরা আপনাদেরকে বলি তো to submit all your like original transcripts and a kind of certificates এইসব আমাদেরকে দেওয়ার জন্য বলি, এবং October 1 is our in-house deadline, যার মধ্যে আমাদেরকে ECA হচ্ছে Education and Cultural Affairs Bureau, which is based in DC, তাদেরকে আপনাদের সমস্ত নমিনেশন ফরওয়ার্ড করতে হয়। and IIE, Institute of International Education, is our partnering agency based in the US, যারা
যারা স্টুডেন্টসদের হয়ে আপনার সমস্ত like applications forward করে, they will actually work on behalf of you. They will forward your application to different universities and all. They will look after we submit your nomination on October 1, it's IIE who's going to take over over the whole admission process. Okay, and then from say December to February IIE বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনে আপনাদের অ্যাপ্লিকেশন গুলো সাবমিট করবে। ইন দ্য মিন টাইম যদি ইউনিভার্সিটি গুলো আপনাদের অ্যাপ্লিকেশন রিভিউ করে মনে করে যে well someone needs to improve their writing, someone needs to take GRE again, someone needs to improve their TOEFL score, তখন ওরা আমাদের কাছে they come back to us and then we again kind of suggest our candidates to kind of act accordingly. হ্যাঁ, তো এভাবে করার পর usually by April আমরা we get the results, but this year only because of all this thing I'm sorry again to Yasin, he has to wait until today, right? Okay, so to get his results. So you see, this is how it happens. So there is a timeline that we follow, and after say by April or May we get to know the final decision, and then after that we start working on kind of your visa processing and everything, and then you will be, after that you will be starting your program in fall of 2021. So that's the usual timeline that we follow. Okay, acha, এখন application submission procedure কিভাবে করব, তাই না? So announcement, like I said, first you have to go to, you see here I have let me just move it. আপনার ছবিও নিতে চাইলে নিতে পারেন। So bd.usembassy.gov এই লিংকটাতে যেতে হবে। হ্যাঁ, so after you go there you will see the announcement। হ্যাঁ, এবং অ্যানাউন্সমেন্টের মধ্যে you will have the link where you have to kind of go for submitting your online application. Okay, and this is let me tell you one more time, this is totally online based application. There is no option of kind of say submitting your SOPs or recommendation letters separately, right? It it is a kind of a complete package যেখানে আপনার সবকিছু অনলাইনে সাবমিট করতে হবে, even your recommendations letters. Okay, and এখানে আমরা বলে দিয়েছি যে সমস্ত জিনিস আপনাদের আর কি সাবমিট করতে হবে while applying: academic transcripts attested হতে হবে, certificates, bachelor's and masters, যদি মাস্টার্স না থাকে no problem, bachelor'sটা দেবেন। academic record information form, এটা হচ্ছে একটা স্পেশাল ফর্ম that we require for Bangladeshi students. This is a country specific form which you will also get on the online application. If you cannot track that, you can also come back to me, send me an email asking for that. Okay, and there is a signature form available online. আগে যেটা হতো যে ওটাও একটা ফর্ম ছিল, ডাউনলোড করে হাতে সাইন করতে হতো, but we have moved forward, we are smart now, and that's why we kind of we're going for online signatures. Okay, আচ্ছা, আর 3 রেফারেন্স লেটার্স অবশ্যই লাগবে এবং এগুলো আপনাকে অনলাইন সাবমিট করতে হবে, and the process is you will have to kind of register your recommendees online. ওনাদের ইমেল গুলোকে আপনাকে ওখানে ইনসার্ট করতে হবে, and then they will receive auto generated email from the IIE portal saying that someone has put their name as a recommender, and then they will be guided to submit their recommendations on behalf of you. Okay, and the last thing would be submit your TOEFL, GRE, GMAT test scores if available. Okay, আচ্ছা, এখন হ্যাঁ অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন সাবমিশন আমি এটা তো বলেই দিয়েছি। আমি আপনাকে অ্যাকচুয়ালি আমি আপনাদেরকে অনলাইন পোর্টালটাতে নিয়ে যাব। ইয়াসিন, what do you say? আমার মনে হয় পোর্টালটাতে নিয়ে আচ্ছা, ওকে, সেটাই বেটার হবে। হ্যাঁ, সো এখন পর্যন্ত কি কোনো কোয়েশ্চেন আছে কারো? আমার মনে হয় কয়েকজন একটু পরে আসছিলেন। আমার কাছে মনে হয় যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টেক অ্যাওয়ে যেটা আর কি সবার মনে যে কোশ্চেনটা থাকে যে স্ট্যান্ডার্ডাইজড টেস্ট ওগুলা কি দেওয়াটা ম্যান্ডেটরি কিনা, এটাই আসলে সবার মাথায় কোশ্চেনটা থাকে। আই এম শিওর। হ্যাঁ, তো এখন পর্যন্ত মনে হয় সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টেক অ্যাওয়ে হচ্ছে যে এই বছরের জন্য, শুধুমাত্র এই বছরের জন্য TOEFL বা LTS এখন পর্যন্ত না দিলেও সমস্যা নেই, ওয়ান ক্যান অ্যাপ্লাই, সমস্যা নেই। হ্যাঁ, কিন্তু কারো দেওয়া থাকলে হয়তো সে একটা প্রেফারেন্স পেতে পারে আর কি সিলেকশনের সময় পেতে পারে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু আবার যদি দেখি যে কারো এসে এত ভালো, you can tell, right, when you read a essay, when you read a SOP, you can tell যে okay, it won't matter much if we give this person a chance and then if he or she later takes a kind of as. Also in that case, if you have a a previous IELTS or TOEFL score যেটা এখন ভ্যালিড না, হয়তো বা আপনার ইউজুয়ালি কি IELTS এর জন্য 2 years না, সো ধরেন যে আপনি আগে নিয়েছেন কিন্তু দ্যাট ওয়াজ এ গুড স্কোর, ওইটা যদি আপনি মনে করেন যে ইউ উড লাইক টু
submit, হ্যাঁ ওইটা আপনি submit করতে পারবেন, হ্যাঁ so that will actually give us a good view about your kind of candidature, হ্যাঁ আচ্ছা so আমি এখন আপনাদেরকে এটা ক্লোজ করে I'll just take you to the application portalটা হচ্ছে দেখেন apply.ie.org and then you see the year here, হ্যাঁ এখানে ক্লিক করলে it's going to take you there. Let's go. Let's see. ওকে এখানে আমি আসলে ওপেনও করে রেখেছিলাম, কাম অন আচ্ছা ওকে আসলে আমি ওপেন করে রেখেছি দেখি এখানে এসছে, হ্যাঁ সো আপনি ওইখানে ক্লিক করার পরে আপনার যেটা হবে আপনার পোর্টালটা মনে হয় শেয়ার হচ্ছে না। ও Yasin, in the meantime can I ask a question? সেটা বলছিলাম। Hello? হ্যাঁ সে তো বলো। Okay, so I just want to know IELTS যেটা বললা উনি কিন্তু বলছেন যে কারো যদি IELTS দেয়া না থাকে আবার কারো যদি দেয়া থাকে, ফর এক্সাম্পল সাফিসিয়েন্ট অ্যাপ্লিক্যান্ট যদি থাকে যাদের IELTS দেয়া আছে তাহলে কিন্তু যাদের নাই দে উইল বি লেফট আউট, কারণ হয়তো এই সিচুয়েশন হ্যাঁ মানে ওইটা আমি একটু আমার মতো করে আপা একটু যেটা বুঝছি এটা একটু বলি তারপর হ্যাঁ মানে আপা যেটা বলছে যে যেহেতু এই বছর অনেকে টেস্টের জন্য রেজিস্টার করছিল কিন্তু তারপর যেটা হয়েছে যে টেস্টের ডেট পোস্টপোন হচ্ছে, টেস্ট নিতে পারে নাই, সুতরাং এই বছর এটা রিল্যাক্স করা হয়েছে যে কেউ IELTS ছাড়াও অ্যাপ্লাই করতে পারে। এন্ড কারো IELTS দেওয়া থাকলে হ্যাঁ মানে সেটা তার জন্য একটা অ্যাডভান্টেজ, কিন্তু কারো যদি প্রোফাইল এত ভালো হয়, তার যদি স্টেটমেন্ট অফ পারপাস এত ভালো থাকে, তার যদি পার্সোনাল স্টেটমেন্ট এত ভালো থাকে, তার যদি একাডেমিক রেজাল্ট এত ভালো থাকে, তার রেফারেন্স লেটারগুলো যদি অনেক স্ট্রং হয়, সো এটা জাস্ট যে কোনো একটা জিআরই স্কোরের উপর ভিত্তি করে যে সিলেকশনটা হয় তা না, ইটস দ্য কম্বিনেশন অফ অল দ্য ফ্যাক্টরস আর কি। সো এক্স্যাক্টলি Yeah, thank you Yasin. Actually that's what I think explain later. হ্যাঁ মানে ধরেন আপনার ইউজুয়াল সিনারিওতে হতো কি যে if you do not have a score we're not going to even see that, হ্যাঁ because that is a mandatory requirement, হ্যাঁ but under this circumstances হ্যাঁ আমরা বলছি যে আপনার ধরেন যাদের আছে তারা একটা বান্ডেল আমি সরিয়ে রাখছি, okay they have this, but in this term we are going to even also look into the applications who could not submit their say test scores because of this. So yeah, if you can make sure that your kind of package is really good, you have really strong like SOP, you really have a strong recommendations, of course we are going to look into that. হ্যাঁ সেটাই বলতে চাচ্ছি আর কি। হ্যাঁ ইয়াসিন ভাই আমার কিছু কথা ছিল, যে কোশ্চেন ছিল, শাহিদ বলছিলাম। হ্যাঁ হ্যালো শাহিদ বলেন। হ্যাঁ আমার কোশ্চেনটা ছিল, আমি অ্যাকাউন্টিং ব্যাকগ্রাউন্ডের, তো আমি যে এলিজিবিলিটি লিস্টটা দেখলাম এখানে অ্যাকাউন্টিং এর কোনো অপশন ছিল না, বিজনেস স্টাডিজ যেগুলো ছিল সেগুলো আমার অ্যাকাউন্টিং এর সাথে কোনোটাই কম্বাইন্ড না। এখন এই লিস্টটা কি শুধুমাত্র এই বছরের জন্যই নাকি প্রতি বছরই চেঞ্জ হয়? এটা একটা কোশ্চেন। আর আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে রেফারেন্স লিস্ট দেওয়ার কথা ছিল 3 জনের, এখন এই 3 জনের 3 জনে কি বাংলাদেশেরই হতে হবে এরকম কোনো কি অপশন আছে নাকি এটার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই? মানে এলিজিবিলিটি লিস্টে যেমন ছিল যে ব্যক্তি অ্যাপ্লিকেশন করবে তাকে অবশ্যই বাংলাদেশি রেসিডেন্ট হতে হবে বা বাংলাদেশ থেকেই অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে। রাইট, এটা মনে হয় আপাই সবচেয়ে ভালো বলবে। হ্যাঁ শিওর। সো দ্য ফার্স্ট কোশ্চেন ছিল যে আমরা এটা মানে ফিল্ড অফ স্টাডিটা অ্যাকাউন্টিং এবছর নেই, আর উই গোইং টু কাইন্ড অফ রিভিউ ইট অর নট নেক্সট ইয়ার? হ্যাঁ আমরা প্রত্যেক বছরই রিভিউ করি আসলে। হ্যাঁ সো আপনি লাইক if you do not see any connections or if you see that well the subjects line which are kind of being offered here doesn't match my kind of background or study interest, like you feel free to send us an email. We also kind of focus on the demand, we also focus on the kind of national say situation. Say for example, it's very likely that next year amader public health would be a like a greater area of like study, right? Because we see that this is a demand in now, so that's how we actually do. So next year of course we will be reviewing the kind of the study fields and we will be updating it. Yeah, okay, so that's the first question. And the second question, je recommendations for applications for applicants you will have to be Bangladeshi, residing in Bangladesh during the time of application. Etar kono chhar nai, but for recommendations of course you can go for like anyone, but ওই ক্ষেত্রেও আপনার রেকমেন্ডেশন এর ক্ষেত্রে যদি অনেকে মনে করেন কি আচ্ছা কোন কোম্পানি সিইও okay or a big shot like in the say someone is applying in economics, okay I have like met someone in one conference and I will ask him and I'm sure like he or
or she would be very nice to write a recommendation letter for me. Do not go for that kind of assumptions, right? You should be seeking recommendations from people who really knows about you, jara আপনার strength সম্পর্কে লিখতে পারবে, যারা আপনার kind of আমি বলবো যে strength এর সাথে সাথে আপনার areas for improvement ও যেমন বলতে পারবে, at the same time আপনার পুরো স্কলারশিপের মানে আপনার স্ট্রাকচারটা দেখে আপনাকে সুন্দর করে রেকমেন্ড করতে পারবে, এবং আপনি ধরেন যে ফিল্ড অফ স্টাডিতে যাচ্ছেন সেইটা আপনাকে কিভাবে বেনিফিট করছে সেই সম্পর্কেও বলতে পারবে। হ্যাঁ, সো ইউ শুড বি কাইন্ড অফ seeking recommendations from people who really know you and who really values you, right? So তাতে হবে কি আপনার জন্য আপনার রেকমেন্ডেশন লেটারসটা খুব খুব মিনিংফুল হবে, খুব স্ট্রং হবে, এবং আমরা যখন ওগুলো পড়বো আমাদের যে প্যানেল আছে তারাও we do not really go for kind of ornamental languages or all. We rather go for what you proposed and what your recommended thinks about you. Hey? So there has to be a connection, and that has to be authentic. I hope that answers your query. Yes, you can go for a foreign recommendee. That's fine. But, while you do that, be considerate about that as well. Okay? Thank you. আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। আচ্ছা, কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে আমাদের জিআরই বা জিম্যাট স্কোরের ব্যাপারে। তো আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি যে ইউজুয়ালি আমাদের সব ধরনের ডকুমেন্টস ইনক্লুডিং দ্য জিআরই এন্ড জিম্যাট স্কোর আমাদের সেপ্টেম্বরের মধ্যে বা সেপ্টেম্বর 15 এর মধ্যে জমা দিয়ে দিতে হয়। বাট যেহেতু এখন একটা স্পেশাল সিচুয়েশন, আপনারা বললেন যে আইএলটিএস এবং টোফেল স্কোরটার ক্ষেত্রে কনসিডার করা হবে, সেক্ষেত্রে কোনো কারণে যদি আমরা জিআরই বা জিম্যাটের স্কোরটা সেপ্টেম্বরের মধ্যে জমা দিতে না পারি, সেটা কি কনসিডারেশনের মধ্যে আসবে? হ্যাঁ হ্যাঁ হবে, অবশ্যই হবে, অবশ্যই হবে। মানে হয় কি, মানে the thing is আমি আরেকটু frankly বলি, এই ইনফরমেশন গুলো usually we share with these shortlisted candidates, but since you asked, এই GRE মানে after, say for example, we do not have a lot of slots, like we only offer 6 to 8 slots from Bangladesh. So after we shortlist the candidates, we give them say July shortlisting হয়ে গেলে আমরা August September 2 months সময় দিচ্ছি to kind of improve your GRE যদি না থাকে or GMAT না থাকে, অথবা আপনার IELTS অথবা TOEFL improve করার জন্য, because what happens after we do the nomination, হ্যাঁ আমরা একটা ranking maintain করছি, but actually the competition starts within your all these 6 or 8 nominated students, যারটা say for example ভালো আছে এবং যারটা আগে থাকছে তাদের অ্যাপ্লিকেশনটা কমপ্লিট হচ্ছে, যখন আমরা অক্টোবর 1 এ অ্যাপ্লিকেশনটা সাবমিট করছি সবকিছু যদি থাকে সাথে, তখন যেটা হয় যে the application is considered as complete, and একটা কমপ্লিট অ্যাপ্লিকেশন থাকলে আইআই কি করবে, say for example আপনি র‍্যাঙ্কে 6 নাম্বার, কিন্তু আমার 1 নাম্বারের জিআরইটা এখনো আসে নাই, আমি ওয়েটিং ফর দ্যাট, বাট আমার 6 নাম্বার পুরো একটা কমপ্লিট অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে দিয়েছে, সো আইআই উইল গো ফরওয়ার্ড উইথ দ্যাট অ্যাপ্লিকেশন। হ্যাঁ, I'm not saying that 1 নাম্বার পাচ্ছে না, বাট number 6 is in a better position, ওর অ্যাপ্লিকেশনটা আরো আগে ফরওয়ার্ডেড হচ্ছে, সে ফর এক্সাম্পল 2টা ইউনিভার্সিটিতে গেল, ওখান থেকে ফেরত আসলো, so another 2 ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে, so you're kind of getting more time for your application. So that's what was the normal scenario, but এই বছর I think rules are very flexible. We will allow you to kind of submit your scores even after October, okay? But do not kind of think that yes we will be given that opportunity, rather I think think of a tight timeline and prepare, because until unless the testing centers are open you won't be able to sit. We understand that, but if you are prepared you can just take it anytime, okay? Acha, does that answer your query? Yes, thank you. Acha, so should we move forward? আমি কি আচ্ছা ইয়াসিন দেখা যাচ্ছে এখন ওই যে এটা না আপা, আমি এখন আসলে পাওয়ার পয়েন্টটাই দেখতে পাচ্ছি, তো আমার মনে হয় যে শেয়ার স্ক্রিনে ক্লিক করলে ওরা কতগুলো অপশন দেয় আর কি, যে আপনি কোনটা শেয়ার করতে চান। সো এখন আমরা পাওয়ার পয়েন্ট করছি, আমি স্টপ শেয়ারে করে আমি তাহলে আবার করছি আবার। হ্যাঁ আচ্ছা, হ্যাঁ শেয়ার, ওকে গুড। হ্যাঁ গুড। আমি ইন দ্য মিন টাইম জাস্ট আমার পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স থেকে একটা জিনিস যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনি জুনের 20 তারিখের মধ্যে যে অ্যাপ্লিকেশনটা পাঠাবেন, মোটামুটি এই অ্যাপ্লিকেশনটাই আবার ইউনিভার্সিটিগুলোর কাছেও যায়। হয়তো কিছু কারেকশনের সুযোগ হয়তো থাকে, সেটা রায়হানা আপনারা যতটুকু অ্যালাউ করবেন আর কি, সেটা আমি আসলে জানি না যে এই বছর কতটুকু অ্যালাউ করবেন, কিন্তু ফাইনালি আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা একটা ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে, ওইভাবে চিন্তা করে অ্যাপ্লিকেশনটা তৈরি করাটাই মনে হয় ভালো আর কি।
একদমই, এবং ইউএস ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে, হ্যাঁ, মানে যে কোনো ইউনিভার্সিটিও না আসলে, হ্যাঁ। থ্যাংক ইউ সো মাচ ইয়াসিন। হ্যাঁ, বিকজ দ্যাট গোজ লাইক আই সেড যে কিছু কিছু ইনফরমেশন আছে যেগুলো আমরা শর্ট লিস্টেড ক্যান্ডিডেটসদের সাথে শেয়ার করি, বাট সিন্স ইউ রেজড হুইচ ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট, অফ কোর্স ইউ নিড টু নো দ্যাট। সো ইউ বেটার প্রিপেয়ার থিঙ্কিং দ্যাট ইয়েস আমি সিলেক্টেড, আমার অ্যাপ্লিকেশনই যাচ্ছে, সো দেয়ার ইজ নো কোয়েশ্চেন, সো লেটস প্রিপেয়ার কিপিং দ্যাট ইন মাইন্ড। আচ্ছা আচ্ছা, এখন দেখা যাচ্ছে। সো এই যে অ্যাপ্লিকেশন পোর্টালটা এরকম, হ্যাঁ। আচ্ছা, it's not very colorful but blue is there which is my favorite color. আচ্ছা ঠিক আছে, so as you go there, হ্যাঁ, আমি আসলে already, আচ্ছা let me take you to home না। আচ্ছা, আপনি ওই যে লিংকটা আমরা শেয়ার করেছি, সরি, ওখানে আপনার ক্লিক করার পরে আপনি যদি নিউ কামার হন, হ্যাঁ, তখন আপনাকে ওরা বলবে ক্রিয়েট আ কাইন্ড অফ ক্রিয়েট ইউর অ্যাপ্লিকেশন অর লগ ইন, হ্যাঁ। Since I have already kind of created one, that's why it's telling me open application. One best thing about this application is you do not have to submit it at a go. You can always come back, and revise and upload it or update it as required. ঠিক আছে, সো এইভাবে আপনারা চলে আসবেন। সো দিস ইজ দ্য ওয়েলকাম পেজ, যেখানে ওরা আপনাকে বলবে যে হ্যাভ ইউ কাইন্ড অফ কন্ট্যাক্টেড দ্য এমবাসি অফিশিয়ালস অর নট। এটা জাস্ট একটা লাইক ফর্মালিটি, আর এখানে আপনার বলা থাকবে যে আপনার কি কি করতে হচ্ছে, হ্যাঁ। সো বেসিক্যালি কাইন্ড অফ giving you a brief idea. So you click on continue, and then it takes you to the second page, which is like country information. Okay, so where you kind of also complete all this like fields. Bangladesh থেকে of course apply করছেন, so of course do not select a wrong year, you must select the correct year, which is like 2021 2022. আচ্ছা, তারপরে এরকম করে যাবেন, এগুলো করে, these are like very basic information about you. আচ্ছা, so no হচ্ছে কিসে, হ্যাঁ, employment eligibility এগুলো আছে, so এগুলো very basic information about you, এগুলো ক্লিক করার পর you do continue. আচ্ছা, এইভাবে আসলে একটু সময় বেশি লাগবে, আমি আপনাকে বেশি ইম্পর্টেন্ট যে জায়গাটা সেখানে রাদার লেট মি চেক ইউ, হ্যাঁ। এটা কান্ট্রি ইনফরমেশন, এখানে বেসিক্যালি বলা আছে যে where do you find the kind of announcement and kind of what is the deadline. You see here it's written June 20th 2020, and এই জুন 20 তেই কিন্তু লাস্ট ডেট, এরপরে কিন্তু ওরা ওয়েবসাইট বন্ধ করে দিবে, হ্যাঁ। ইটস নট বাংলাদেশি আমেরিকান, জাস্ট ফিনিশ ইট বাই লাইক জুন 20th রাত 12টার মধ্যে করে ফেলবেন, হ্যাঁ। আদারওয়াইজ লাইক অনেকে হয়তো ভাবেন যে লাইক ওকে এখনো 8 ঘন্টা বাকি আছে বা 10 ঘন্টা বাকি আছে আমেরিকান টাইমে, আমি আই ক্যান বাই দ্যাট টাইম, দরকার নাই ওই রিস্কে যাওয়ার, they will just kind of close it, হ্যাঁ। ঠিক আছে, so just you better you submit it before like 12. ওকে, আচ্ছা, and then you continue. আচ্ছা, এইখানে খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা তখন আমি বললাম, আপনাদের একটা কান্ট্রি স্পেসিফিক ফর্ম কমপ্লিট করতে হয়, which is called academic records form, হ্যাঁ। এটা এখান থেকে আপনি ডাউনলোড করতে পারবেন, you see. Okay, yes. So transcript দরকার নেই, এগুলো আমরা সবকিছু দিয়ে রেখেছি, হ্যাঁ। রিপোর্ট অন প্রফিসিয়েন্সি ইন ইংলিশ, এটা আপনাদের জন্য না, এটা আসলে আমাদের, আমরা করি আপনাদের জন্য, ঠিক আছে। এইগুলো করার পরে নিচের চারটা থেকে কোনটা ডাউনলোড করা লাগবে একজন অ্যাপ্লিকেন্টের? নিচের চারটা থেকে কোনটা আসলে জমা দিতে হবে হচ্ছে ইয়েটা একাডেমিক ইনফরমেশন, এটা হচ্ছে ওকে। যদি স্যার ফর এক্সাম্পল লেটার অফ রেফারেন্স, হ্যাঁ, যদি আপনার কোনো রেকমেন্ডেশন বলছে যে আমি লগ ইন করতে পারছি না, হোয়াট ইউ ক্যান ডু ইজ এই যে পিডিএফ ভার্সনে ক্লিক করে আপনি এটা উনাকে শেয়ার করবেন, এন্ড দেন উনি এটা কমপ্লিট করে আপলোড করবেন, ঠিক আছে, হ্যাঁ। বাট ইন কেস হি অর শি ক্যানট অ্যাক্সেস ইট, যদি অ্যাক্সেস করতে পারে ডু নট গো ফর দিস, ঠিক আছে। আমার রেকমেন্ডেশন যিনি দিবেন তার কাছে তো ইউএস এমবাসি বা আইআইই মানে অ্যাডমিশন পোর্টাল একটা লিংক পাঠাবেই, কিন্তু উনি যদি কোনো কারণে অ্যাক্সেস করতে না পারেন, ইন দ্যাট কেস আমি এখানে 4 নাম্বার যে লিংকটা আছে সেখান থেকে পিডিএফটা ডাউনলোড করে ওনাকে দিতে পারি, যাতে উনি এটা ফিল আপ করে পাঠান। আর এখানে 2 নাম্বার আর 3 নাম্বার যেটা আছে ট্রান্সক্রিপ্ট রিপোর্ট অন প্রফিসিয়েন্সি, এটা দরকার নেই, এটা দরকার নেই। লাগছে হচ্ছে আপনার এই যে ফার্স্ট ইনফরমেশন কনসার্নিং ফরেন স্টুডেন্ট একাডেমিক রেকর্ডস। এই একাডেমিক রেকর্ডসটা আমি একটু যদি আই ডোন্ট নো দেখাতে, আচ্ছা, আই এম ট্রাইং টু শো ইউ, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি টেলিং ইউ অ্যাবাউট লাইক ইওর স্কোরস এন্ড এভরিথিং, হ্যাঁ। আচ্ছা, ইটস ওপেন হচ্ছে, লেট মি শো ইউ। সো এই ফর্মটা কিন্তু অবশ্যই দিতে হবে, আদারওয়াইজ এটা আপনার আপা মনে হয় একটু ফ্রিজ হয়ে গেল, নাকি আমি ফ্রিজ হলো? ওয়েট করছি। আচ্ছা, can you see it?
না, বা এটা মনে হয় আবার ওই যে শেয়ারটা চেঞ্জ করতে হবে আর কি, মানে শেয়ারে গিয়ে এখন আবার ওয়ার্ডটা সিলেক্ট করতে হবে, ওয়ার্ড বা পিডিএফটা। শুনতে পাচ্ছেন? সে ক্লাস হয় তাহলে আপনার পজিশন কত ছিল এরকম আর কি একটা ইনফরমেশন ফর্ম, যেটা আপনাকে ডাউনলোড করে ইউ ক্যান কমপ্লিট ইন হ্যান্ড রিটেন অথবা টাইপ করে করতে পারেন, করে আবার আপলোড করতে হবে, স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, সো হিয়ার লাইক তারপর পার্সোনাল ইনফরমেশনে যাবেন, কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন দেবেন, একাডেমিক এন্ড প্রফেশনাল ইনফরমেশন। এখানে আপনার একাডেমিক যে, আচ্ছা আমি ক্লিক করে দেখাতেও পারবো, বাট আই ডু নট থিংক উই হ্যাভ টাইম ফর লাইক কোয়েশ্চেন্স দেন। হ্যাঁ, so this is basically it. Do you want me to go through all the tabs, or it's good like if I just kind of explain? I just wanted to show you how it looks. It's pretty easy. You click on each and every step, and then it gives you kind of options to upload documents. And while you upload documents, just make sure that it's below 2 megabytes. Okay, so make sure it's less than that, so that it's easy to upload things. So after you kind of complete everything, টেস্ট স্কোরের এখানে আপনি আপলোড করবেন আপনার যে এক্সিস্টিং সে টোফেল অথবা জিআরই জিম্যাট থাকবে, সেটা দেবেন। ওকে, এন্ড দেন one question I'm receiving like grant and travel plans, ঠিক আছে? এখানে এটা আসলে this is since a global kind of application form, they're asking like some questions which might sound like confusing. আপনাদের কাছে মনে হবে আচ্ছা এটা তো স্কলারশিপ, আমার family funds. What is the total amount of your family can provide for your first year of study in the US? So here what you do, you just put a 0. Okay, আপনার এটা complete অন্য কোনো ইয়ে দেওয়ার দরকার নেই, because you're applying for an application, scholarship, and then kind of that it's not going to we are not going to ask you to provide anything, right? So since this is a global kind of program, and in certain countries actually the host country or host university pays for their tuition fees, that's why kind of we put this kind of options here. Okay, so do not kind of get confused when you see this tab. You just like put see amar application chilo eta ami 000 diye chole giyechi. Okay, so Yasin, did you also face this when you submitted your application? আমার না ভাই এইটা ঠিক খেয়াল নাই, কিন্তু একটা গ্র্যান্ট এন্ড ট্রাভেল প্ল্যানস এর ট্যাব ছিল, এটা আমার মনে আছে, কিন্তু ফ্যামিলি কতটুকু প্রোভাইড করতে পারবে এটা ছিল কিনা এটা আমার আসলে খেয়াল নাই। হ্যাঁ, ওইটা আসলে বেসিক্যালি আপনারা স্কিপ করলেও পারেন, বাট আমি বলবো যে 0 করে দিয়ে যান। কারণ হয় কি, যখন আপনি সাবমিট করবেন, ইউ সি হিয়ার ইট ইজ এ রিভিউ বাটন। হ্যাঁ, সো রিভিউয়ে গেলে ওরা আপনাকে বলে দেবে, ইটস ভেরি কাইন্ড অফ কম্প্রিহেন্সিভ, খুবই সুন্দর একটা কাইন্ড অফ অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল, যেখানে লাইক ইফ ইউ মিস আউট এনিথিং, ইটস গোইং টু জাস্ট টেল ইউ দ্যাট ওয়েল সে ইয়াসিন ইউ ডিড নট ডু দিস, হ্যাঁ, অথবা আপনি এটা কমপ্লিট করেন না, এগুলা দেন। হ্যাঁ, সো এগুলা দেখেন আমার সব রেড হয়ে আছে, বিকজ আই অ্যাকচুয়ালি ডিড নট কমপ্লিট এনিথিং, মিসিং পার্সোনাল স্টেটমেন্ট, তারপর মিসিং স্টাডি প্ল্যান। হ্যাঁ, সবকিছু এইভাবে আমি মিস করে রাখছি, but I just kind of created an account for me so that I can answer your queries, because until unless I see this, I'm not able to answer properly. Okay, so this is basically about the like whole application procedure. আচ্ছা, এখানে আপনি আরেকটা জিনিস where is that? Okay, additional information. হ্যাঁ, অনেকেই আপনারা বলেন যে অ্যাডিশনাল ইনফরমেশনে আমি কি আপলোড করব। হ্যাঁ, আপনার কান্ট্রি স্পেসিফিক ম্যাটেরিয়ালস, যেটা ওই যে আপনাকে যেটা বললাম যে আপনার একাডেমিক রেকর্ডস ফ্রম, রাইট, ওইটা আপনি এখানে আপলোড করছেন। হ্যাঁ, সাপ্লিমেন্টারি ম্যাটেরিয়ালস বলতে আপনার that you got an additional certificate or testimonial, something like that, that might help your kind of proposal, you can add it, but please do not add 203 pages of your research or dissertation like paper, right? Please do not do that. So many people do that. We do not at all look into it. We just kind of we do not even print those pages, let me tell you, right? So there's no point of doing that. No one's going to see into those. Rather, if you want to kind of upload a abstract which kind of certifies to your publications, that's fine, that we will see, but like please don't go for like even 50 to 100 pages or more research paper or dissertations. Okay, অথবা আপনার journals, no one is going to look into that. আচ্ছা, আর সিভি আরেকটা আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন যে এখানে কি আমরা আমাদের কারিকুলাম সিভি আপলোড করব কিনা, but there is a slot for uploading your CV, which is like professional information, personal and professional information এখানে আছে, sorry,
academic and professional information. এখানে গেলে আপনাকে ওরা guide করবে to upload one. Okay, so that is what I wanted to say. And last at ইয়েতে গিয়ে আপনাকে signature করতে হবে. Signature is, it's not, you cannot sign it, rather just kind of please type your full legal name, right, যেটা আপনি ইউজ করছেন সেই নামটা এখানে দিয়ে কনফার্ম করবেন, and then then it's all good. Okay, so this is all about the application process, I would say. Acha. Okay, আপা আমি কয়েকটা কোয়েশ্চেন করতে চাচ্ছিলাম, মানে sure. মানে গত কয়েকদিনে দেখা গেছে যে আমার পরিচিত বন্ধু বান্ধব বা কলিগদের কাছ থেকে আমি কিছু কোয়েশ্চেন পাচ্ছিলাম, তো আমি বললাম যে একটু জিজ্ঞেস করি। আমরা কি একটু ইয়েতে যেতে পারি, যে স্টাডি প্ল্যানের ট্যাবটায় যেতে পারি? আচ্ছা, sure, চলেন। Okay, study plan. হ্যাঁ। এখানে যদি একটু বলতেন আর কি, যে আইডিয়াল ওয়ার্ড লিমিটটা বা ওয়ার্ড কাউন্টটা কিরকম হওয়া উচিত, এটার কি কোনো ইন্টারেস্টিংলি আগে যেমন আমরা বলতাম যে 2 পেজেস আপলোড করা যেত, হ্যাঁ, এর বেশি হতো না, হ্যাঁ, 2000 ওয়ার্ডের মতন। বাট এখন যেটা কি আমরা কি স্ট্যান্ডার্ড একদম যেটা মানে একটা প্রসিডিউর আছে বা স্ট্যান্ডার্ড একটা এসওপির জন্য আমরা বলছি যে 1000 ওয়ার্ডস 12 ফন্ট, রাইট? সো ওই রকম মানে যতটা ব্রিফলি করা যায় আমি বলবো সেইটাই আপনাদের জন্য ভালো হবে। ইয়াসিন, আপনি বরং বলেন, বিকজ ইউ হ্যাড জাস্ট ডান ইট এন্ড ইউ ওয়েন্ট থ্রু দিস। হোয়াট ওয়াজ ইওর ইমপ্রেশন? What did you do? আমি 1000 ওয়ার্ডস এর মধ্যে করার চেষ্টা করছি আর কি, কারণ যেহেতু এরকম ধরা, মানে আমি যখন করছিলাম এরকম ধরা বাঁধা কিছু ছিল না, কিন্তু এর আগে আমি একবার যেহেতু ইউএস এর ইউনিভার্সিটিগুলোতে অ্যাপ্লাই করেছিলাম, তখন আমি দেখছিলাম যে যেমন শিকাগোর ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো 300 ওয়ার্ডের মধ্যে চায়, কিন্তু আবার মিনেসোটা হয়তো 500 ওয়ার্ড চায়, কেউ 700 চায়, হ্যাঁ। তো এরকম মানে রেঞ্জ করে আর কি। তো আমি 1000 এর বেশি যেতে চাই নাই আর কি, তো আমি হয়তো ওই 700 থেকে 1000 এর মধ্যেই রাখার চেষ্টা করছি আর কি। That would be ideal, actually. Yeah, so that is what we also say, though it doesn't say, like, yes, this is a confusing like thing. আমাকেও অনেকেই ইমেল করেছে যে SOP লেন্থটা আমরা কত বড় করব, হ্যাঁ। আগে আমি বলবো যে like when it was like 2015 or before that, it was like 2 pages and all, but এখন 1000 ওয়ার্ডের বেশি একেবারেই না। Like I should say that don't go beyond 1000 words, okay, and rather it should be kind of less than that, and but ideally আমরা 1000 এ সাবমিট করছি, যদি কখন আপনি say for example you are shortlisted and I is coming back and saying that, well, your candidate needs to kind of shorten it or rewrite it, we will guide you accordingly, but for now like 1000 words should be fine. Okay, go ahead, Yasin, for your next question. Right. আরেকটা কোয়েশ্চেন, এটা আসলে সরাসরি অ্যাপ্লিকেশনের সাথে জড়িত না, কিন্তু আমার মনে হয় স্টেটমেন্ট অফ পারপাস বা পার্সোনাল আচ্ছা, রাইটিং স্যাম্পলটা তো আমাদের পিএইচডি ক্যান্ডিডেটদের জন্য, সো এটা তো আমাদের জন্য না, মানে এটা মাস্টার্স এর ক্যান্ডিডেটদের জন্য না। না, একদমই না, হ্যাঁ, that's what I was about to say because it just came in. So আসলে like we used to offer Fulbright scholarship for PhD programs, but we do not do that after I think 2012, but in different kind of countries they are offering for PhD programs, and since I said that this is a global kind of application form, they keep it. But in cases in this year as well, I have seen that the university is coming back and asking for writing samples. It happened with 2 of our candidates. So currently, like when you are submitting your application, you do not need to require, but just it might happen that IIE is going to come back and asking for samples, but that being said, it's not necessary. Okay, thank you. So এটা ম্যান্ডেটরি না? এটা রিলেটেড আমি একটা প্রশ্ন করতে পারি, ইয়াসিন? হ্যাঁ, sure. আপু, আপনার কাছে আমার জানার যেটা সেটা হলো যে কেউ যদি দিতে চায়, মাস্টার্স অ্যাপ্লিকেশন করবে এবং কেউ যদি মনে করে যে তার প্রোফাইলটা রিচ করার জন্য সে 2টা বা 3টা রাইটিং স্যাম্পল দিতে চায়, সে কি পারবে কিনা? মানে অপশন যেহেতু আছে দিতে পারবে, কিন্তু that's not necessary. I will not going to kind of look into that because that's like মানে আমাদের রিকোয়ারমেন্টে এটা এখন ভ্যালু অ্যাড করবে না, হ্যাঁ। মানে ওই জন্য যদি এটা পিএইচডি হতো তাহলে আমরা বলতাম, ম্যান্ডেটরি থাকলে অবশ্যই বলতাম this is going to end up like another like 100 page long research paper that the other people will submit, so দরকার নেই আসলে, হ্যাঁ। For being shortlisted under like the embassy administration and the like the panel that we have, you are not required to submit any writing samples, এবং ওইটা দিলেও কোনো যে খুব ভ্যালু অ্যাড করবে সেটা না, rather you should be kind of focusing on your SOPs and personal statement. আর এখানে আরেকটা জিনিস বলে রাখি, পার্সোনাল স্টেটমেন্টটা একদমই পার্সোনাল স্টেটমেন্ট হওয়া উচিত। It's not like Yasin's or Rayhana's, right? It should be Farzana's, if a Farzana is here. Okay, আচ্ছা।
রাইট। আর মানে নিজের গল্পটাকে আসলে লেখা উচিত, অন্য কারো গল্প তুলে আনা উচিত না। হ্যাঁ, আর আরেকটা হচ্ছে আমার একটা কোশ্চেন ছিল, সাথে করে নাও, আমি পরে করছি। না আপু, আপনি এই জায়গায় করে ফেলুন, আমার কোশ্চেনটা ইউনিভার্সিটি প্রেফারেন্স নিয়ে পরের কোশ্চেন। আচ্ছা হ্যাঁ, আমারও এক্স্যাক্টলি ওইটা নিয়ে ওখানে লেখা আছে যে 8টা মানে আপ টু 8 উই ক্যান প্রোভাইড দ্য লিস্ট। সো আমাদের কি 8টাই দিতে হবে নাকি এর কম দিলেও হবে বা কিছু? জাস্ট একটু ক্লিয়ার ইনস্ট্রাকশন। 4 Okay. Go for 4 because even if you provide 4, there is no guarantee that your applications is going to be sent there, because it totally depends on your academic background, your preference, and the SOPs that you are going to write. So preference apni ditei parben, kintu no one is going to stop you. Apni 8টাও চাইলে দিতে পারেন, but that's not going to help much. Rather এটা আমরা discourage করি. You should be open actually. আমি একটু একটা প্রশ্ন করতে চাই এই ব্যাপারে। জি জি, আপু যেটা বলেন যে ইউনিভার্সিটি প্রেফারেন্সে আমার 4টা বা সর্বোচ্চ 8টা পর্যন্ত আমি দিতে পারবো, তো আমার এটা হচ্ছে যে একজন ক্যান্ডিডেট সিলেক্টেড হওয়ার পরে কি সে নোটিফাইড হয় যে কোথায় কোথায় তার অ্যাপ্লিকেশন যাচ্ছে, বা কতদিনের মধ্যে সে নোটিফাইড হয়? এটা মানে জানতে চাই। এই কারণে জানতে চাচ্ছি যে মানে আমার যদি স্পেসিফিক কোনো একটা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করার ইচ্ছা থাকে, and then I come to know যে ফুলব্রাইট এর পক্ষ থেকে এটা যাচ্ছে না অ্যাপ্লিকেশন, তো আমি কি ওইখানে সেপারেটলি অ্যাপ্লাই করতে পারি কিনা, ওই টাইমটা আমি পাবো কিনা, এটা আমার কোশ্চেন। আচ্ছা, ওকে। আপনি প্লিজ বলুন কি আমি আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন রাহানা আপনাকে? শুনতে আপু ওই যে মাঝখানে একটু মনে হয় আপনি ফ্রোজ হয়ে গেছেন। হ্যাঁ, ওর কোশ্চেনটা পর্যন্ত আমরা পাইছি, অ্যানসারটা পাইনি। আচ্ছা, না আমি আনসার দেই নাই, আমি অনেক তাড়াতাড়ি বলি, হয়তো ভাবছি ইয়াসিন আপা বলে ফেলছে, রাইট? না এখনো বলি নাই। আচ্ছা, সো আমি যেটা বলছিলাম যে হ্যাঁ, আফটার ইউ আর শর্টলিস্টেড এবং আমরা অক্টোবর 1 এ অ্যাপ্লিকেশন ফরওয়ার্ড করার পরে যেটা হয় যে আইআইই ইউজুয়ালি reaches out to 4 to 5 universities on behalf of the student, and it is strictly prohibited. একেবারেই মানা যে কোনো স্টুডেন্ট will kind of reach out to any universities during this time, because jeta hoy, say for example by December January university গুলোতে আপনার application submit করা হবে, ওরা না সরাসরি, যদিও এটা it's not kind of encouraged and it's not the rule, sometimes they directly reaches out to the kind of the students, তাই না ইয়াসিন? যেমন ইয়াসিন এর কাছে ইমেল চলে আসছে যে রাইট দিস থিং অর লাইক আপডেট ইউর রাইট আপ, এরকম। তখন ইয়াসিন আমরা যেটা বলি যে ইউ ফরওয়ার্ড দ্যাট ইমেল টু আস, ঠিক আছে? হ্যাঁ, মানে সরাসরি আপনারা until unless IIE or we say that yes you are allowed to communicate with the university, you should not do that. হ্যাঁ, সো বাই সে ডিসেম্বর জানুয়ারি আপনারা ইউনিভার্সিটি গুলা থেকে মানে 2-3টা ইউনিভার্সিটি থেকে আপনি শুনবেন, কারণ তারা বলবে যে হয়তো যে এটা আপডেট করতে হবে, ওই ডকুমেন্টটা লাগবে, এরকম হবে। but you will also have to go through us, ঠিক আছে? হ্যাঁ, or sometimes they will kind of provide you with certain links where you will be guided to submit your documents like yourself, সেগুলো আপনারা করবেন, but you are not allowed to, or you are not encouraged to kind of talk about admission procedures. Okay, আমার মনে হয় ও যেটা জানতে চাচ্ছিল সেটা হচ্ছে যে ধরেন আইআইই ইভেন্চুয়ালি যে ফাইনাল যে 4টা বা 5টা ইউনিভার্সিটিতে ওর অ্যাপ্লিকেশনটা ফরওয়ার্ড করবে, যদি ও শর্টলিস্টেড হয়, সেটা কি ও জানতে পারবে কিনা, বা কোন সময়টা জানতে পারবে যাতে ও একটু ডিসিশনটা নিতে পারে আর কি? মানে ওর হয়তো পার্টিকুলার। আচ্ছা, আপা মনে হয় শুনতে পাচ্ছেন? আমি বুঝতে পেরেছি। আই থিংক ইউজুয়ালি লাইক বাই মার্চেই তো ইয়াসিন আপনাদেরকে এবছরও আমরা তো মনে হয় মার্চেই জানালাম যে এই 4টা ইউনিভার্সিটিতে আপনাদের অ্যাপ্লিকেশনস গুলো গিয়েছে। হ্যাঁ, এন্ড এপ্রিল মে এর মধ্যে ডিসিশনটা ফাইনাল হয়ে যায়। এই বছরের সিনারিওটা একটু ডিফারেন্ট, সবকিছুই ডিলেড হচ্ছে, বাট ইউজুয়ালি হয়। কিন্তু সেই ক্ষেত্রেও যদি ধরেন আপনি মনে করছেন যে আপনি জানতে পারবেন মার্চে যে আপনার 4টা ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছে, হ্যাঁ, আর এপ্রিলে অথবা মেতে আপনি জানলেন যে আপনার 4টার মধ্যে এই ইউনিভার্সিটিতে হয়েছে, এবং এটা হয়েছে মানে there is no other way to kind of change it, so either you withdraw, এবং withdrawing from that program would be really unfortunate, এবং ওই আপনি যখন উইথড্র করছেন আপনার যেটা হচ্ছে আইআইই কিন্তু ওই ইউনিভার্সিটি থেকে সঙ্গে সঙ্গে আপনার অ্যাপ্লিকেশন উইথড্র করে ফেলছে। হ্যাঁ, সো আমিও আপনাকে ওদের সাথে মানে ইন্ট্রোডিউস করে দিতে পারবো না, we cannot set you in touch, এবং we will not be sharing any internal emails or anything with you. Hey, so if it's withdrawn, it's withdrawn.
So there is not much option to kind of rethink or kind of reapply. তো সোজা বাংলায় বলতে গেলে যে হ্যাঁ মানে ফুলব্রাইটে অ্যাপ্লাই করতে গেলে একটু নিজের এজেন্সি আর অটোনমিটা একটু ট্রেড অফ করে দিয়েই তারপর ফুলব্রাইটে পার্টিসিপেট করতে হয় আর কি। এটা একটু ইট ক্যান গেট অন ইওর নার্ভস এট টাইমস আর কি, কিন্তু হ্যাঁ কিন্তু মানে খুব যে খারাপ আউটকাম আসে তা না আর কি, মানে ইটস মানে কাইন্ড অফ উইন আর কি। এন্ড গিভেন দ্য আনসার্টেন টাইমস আর কি, যে এখন এমনিতে ফান্ডের যে ক্রাইসিস চলতেছে আর কি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, সো আই থিংক যে ইটস ডিসেন্ট প্রোগ্রাম আর কি, যেটার মাধ্যমে হ্যাঁ হয়তো আপনার একদম প্রেফার্ড সবচেয়ে এক নাম্বার মানে, কিন্তু আপনি যদি একটা ইনস্টিটিউশন ধরে রাখেন যে আমি ওই একটা ইনস্টিটিউশনেই যাব, না হলে যাব না, তাইলে এটা একটু কঠিন হইতে পারে আর কি। সো দুই তিনটা আমি মনে হয় এখন মিউটেড, হ্যাঁ এখন আমি ফ্রোজ হয়ে গেছি। আমি কি এখন ব্যাক করছি? হ্যাঁ, ইউ ব্যাক। তো এটাই আর কি, মানে যে কোনো একটা ইনস্টিটিউশন ধরে না রেখে হয়তো একটু মানে দুইটা তিনটা একটু ফ্লেক্সিবল থাকা ভালো আর কি, যে ওইটার মধ্যে থেকে একটা বা দুইটা হয়তো আইআইএ পিক করবে। এবং ওরা সাধারণত যেটা করে আমি যতদূর বুঝছি যে আপনি প্রোফাইলে যেরকম গল্পটা লিখছেন, যে যেমন একটা ইউনিভার্সিটি আমি আসলে আমার চয়েসে দেই নাই, কিন্তু ওইটা আইআইএ ওই ইউনিভার্সিটিতে আমার অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছে, আমি পরে বুঝছি যে ওরা হয়তো আমার এসওপি পড়ে বা একাডেমিক স্টেটমেন্ট পড়ে হয়তো আমার মনে করছে যে আমি এই প্রোগ্রামটার জন্য একটা বেটার ফিট হবো আর কি। তো ওদের একটা অ্যাসেসমেন্ট টিম আছে যারা হচ্ছে আপনাকে ওইভাবে অ্যালাইন করে আর কি। Exactly. Just to add with Yasin also, just don't go, usually what happens, we always go for all the top ranked universities like MIT, Harvard, of course. And of course you have that kind of, worth, right? Why won't you apply? But the thing is, those are hell expensive, like at expensive wage. So, the placements are decided based on your interest first, of course, your academic background and how it's going to benefit. Therefore, funding plays a vital role. The way it works, যে আপনি অ্যাপ্লাই করার পর হয়তো দেখা গেছে যে আপনি হার্ভার্ডে অ্যাকসেপ্টেড হয়েছেন, which is great, হ্যাঁ, that happened with our applicants as well, হ্যাঁ, কিন্তু সেইখানে মানে আপনার অ্যাপ্লিকেশন অ্যাকসেপ্টেড হওয়ার পরেও the tuition fees are so high, and it's like really high. So it happens that to cover that we have to sacrifice another candidate. We're not going to go for that. We're not going to do that, so the whole approach is like we would try to go for the best, of course, kind of assessing all our candidates needs, their worth and everything. So that's why we always encourage you to be kind of considerate while you kind of select your universities. And also the thing is, hoyto top ranked, I'm sure apnara janen je or it's not that je Harvard mane সব স্কুলই হার্ভার্ডের ভালো হবে, হ্যাঁ, I'm sure ভালো, but there's maybe there is a small college or university which has named in a certain field, হ্যাঁ, so that's how it's been done through Fulbright program. I hope that answers your questions. আপা আমি এটার সাথে সাথে জাস্ট আরেকটা প্রশ্ন করে ফেলতে চাই। ধরেন যে একজন ক্যান্ডিডেট এবার অ্যাপ্লাই করছে, সে গতবারও অ্যাপ্লাই করেছিল, মানে 2020 এর ফলের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিল, 2021 এর জন্য সে ফুলব্রাইটের জন্য অ্যাপ্লাই করছে। সো সে 2020 এ কোন এক জায়গায় অ্যাডমিশন তাকে অফার করা হয়েছিল, কিন্তু সে সেই ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশনটা ডিফার করছে, লেটস সে ইউনিভার্সিটি এ বা ইউনিভার্সিটি এক্স, সেই ইউনিভার্সিটিতে ডিফার করছে। তো সেটা কি আপনাদেরকে আলাদাভাবে কোনোভাবে জানানোর সুযোগ আছে কিনা যে ওই ইউনিভার্সিটিতে আমার ডিফার্ড হয়ে আছে? Yeah, yes, of course, that you can mention, when you kind of list the university preference, ওখানে আপনি কিন্তু লিখতে পারবেন, we ask you to put the your contact name and everything, and what you can do is you can send a separate email to me, but note that existing admission offers are not considered under Fulbright. So হয়তো জানালেও সেটা খুব বেশি ভ্যালিড হবে না, but of course that will be listed under your kind of preferences. এবং আইআই চেষ্টা করে at least 4টার মধ্যে দুটো কনসিডার করতে, মিনিমাম দুটো কনসিডার আমরা করার চেষ্টা করি আসলে। I'm sure Yasin will kind of agree to that. Right, Yasin? হ্যাঁ বলেন। না তা তো বটি আপু, তো ওখানে যেখানে আটটা চয়েস যেখানে দেওয়ার কথা আছে, সেখানে আপনি 4টা পর্যন্ত দিতে পারেন আর কি, এবং ওই 4টার মধ্যে আইআইএ কমপক্ষে 2টা অনার করার চেষ্টা করে আর কি। আপনি যে 4টা চয়েস দিচ্ছেন, সেই 4টার মধ্যে থেকে আইআইএ কমপক্ষে আপনার 2টা চয়েসকে প্রেফার করার চেষ্টা করে, বাকি 2টা আপনার চয়েস থেকে আসতেও পারে, সেটা আইআইএ এর অ্যাসেসমেন্ট অফ ইওর প্রোফাইলের উপর ভিত্তি করে সে 2টা ইউনিভার্সিটিতে পাঠাতে পারে আর কি, যেখানে আইআইএ তার এক্সপেরিয়েন্সের উপর মনে করছে যে ইউ আর মোর লাইকলি টু গেট অ্যাডমিটেড।
if you get shortlisted. Exactly. And also get a good amount of scholarship. That's also considered. Yeah. আর কারো কি কোনো কোয়েশ্চেন আছে? আচ্ছা ইয়াসিন, আমার লাস্ট একটা প্রশ্ন, ভেরি শর্ট আপনার কাছে। আপু আচ্ছা, এই ফিল্ড অফ ইন্টারেস্ট অথবা এরিয়া অফ ইন্টারেস্টে যদি হচ্ছে আমি যে ডিসিপ্লিনে পড়তে চাই সেই ডিসিপ্লিন যদি না থাকে তাহলে কি হচ্ছে আপনার অ্যাপ্লাই করাটা ওয়াইজ হবে? বিকজ ইট উইল টেক মানে হেল লট অফ টাইম। দেখা গেল যে এবার হচ্ছে অথবা আবার 3 জনের রেকমেন্ডেশন নিতে হবে, আর অনেক কাজ করতে হবে, প্রপোজাল লিখতে হবে, কিন্তু আসলে এইবার হয়তো আমি মানে আপনাদের মানে যে ফিল্ড গুলাতে হচ্ছে স্কলারশিপ গুলো দেওয়া হবে এবারে এটা এই ফিল্ড এই স্কলারশিপের স্কিমের মধ্যেই নাই, তাহলে কি অ্যাপ্লাই করাটা ঠিক হবে কিনা? কারণ দেখা গেল যে অনেক কষ্ট হবে অল ইন ভেন। হ্যাঁ, of course, I'll be honest, আসলে তাহলে সেই ক্ষেত্রে I won't encourage you to submit your application because it takes a lot of work. And but you know one thing, আমি আবার এটাও বলবো যে you know Fulbright অ্যাপ্লাই করলেও তো আমরা হয়তো সে 200-300 অ্যাপ্লিকেশন পাবো, only 8 or 6 or 8 will get there, right? But you know at least our top candidates, like say shortlisted candidates, they're prepared. আপনি যদি Fulbright না পান, আপনি যদি প্রিপারেশনটা নেন, you were good to apply to other universities individually. হ্যাঁ, so ওইটাও কিন্তু আপনাকে বেনিফিট করছে। হ্যাঁ, so nothing is going to go in vain, I would say. হ্যাঁ, so আপনি যদি ইন্টারেস্টেড হন, it's not just for Fulbright, for like you know there are hundreds of scholarship you know being offered in the US. So I would encourage যে আপনি করেন if you think that it's going to kind of you know help you to prepare for other universities. আর যদি দেখেন যে একেবারেই কানেকশন হচ্ছে না, then just you know prepare and come back later. But also do send me an email. That's how we get to know that there is an interest in this field. Otherwise আমরা বুঝতে পারবো না যে you know there is a demand. হ্যাঁ, আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আপনারা একটু যদি ইয়েগুলো দেখেন, আমাদের field of studies গুলো দেখেন, আমরা usually try to pick those areas where like normal scholarships are not offered in a like you know whole lot of number. হ্যাঁ, যেখানে আসলে say for example আপনার computer sciences and like you know ওই টাইপ সাবজেক্ট গুলোতে কি অনেক বেশি usually like you know rather than like social sciences or arts, we have a lot of like you know funding available in those fields. So we try to kind of you know go for the fields which are limited in like you know in considering the numbers of scholarship available. So ওইটাও আমরা দেখি আর কি। Thank you. আচ্ছা আপু, আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। আমি অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা যখন গো থ্রু করছিলাম ওখানে একটা সেকশন পেয়েছি যে রেফারেন্স ম্যাটেরিয়াল ওয়েভার, এটা আমি বুঝতে পারিনি আর কি, মানে এটা সম্পর্কে একটু জানতে চাচ্ছিলাম। এটার মানেটা হচ্ছে যে আপনি আমাদেরকে অনুমতি দিচ্ছেন আপনার যে রেফারেন্স ম্যাটেরিয়ালস গুলো সাবমিটেড হচ্ছে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, সো এন্ড ইউ এগ্রি টু দ্যাট। ইয়া, আমি জাস্ট একটু অ্যাড করতে চাই যে এটা সব ইউএস ইউনিভার্সিটির অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রেই হয়। ইউএস এর একটা ল আছে যেটা আপনাকে এনেবল করে যে আপনি যদি চান আপনার সম্পর্কিত এই ডকুমেন্টটা আপনি চাইলে দেখতে পাবেন, কিন্তু আপনি যদি ওয়েভ করেন তার মানে ইউ আর ওয়েভিং ইওর রাইট যে আপনি এই ম্যাটেরিয়ালটা আর দেখতে চান না। তো সাধারণত আপনার রেকমেন্ডাররা মানে বেশি কমফোর্ট ফিল করে আপনি যদি এই রাইটটা ওয়েভ করেন। ধরেন যে আমি যদি আপনার রেকমেন্ডেশনটা লিখি, আপনি যদি রাইটটা ওয়েভ করেন তাহলে আমার যা ইচ্ছা আমি তাই লিখতে পারবো আর কি। তো অনেক সময় হয়তো আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না যে আমি যাকে রেকমেন্ড করতেছি সে আবার ওইটা অ্যাক্সেস করবে যে আমি আসলে তার সম্পর্কে কি লিখতেছি। তো মানে এটা আসলে কিছুই না, কিন্তু বাংলাদেশে আসলে আমি দেখছি যে একটু প্রফেসররা একটু বেয়াদবির মতো করে নেয় যে তুমি ওয়েভ করো নাই কেন, ওয়েব করো নাই কেন। আচ্ছা ঠিক আছে। আর আমাদের যে ডিগ্রি সেকশনটা ওখানে কিছু মানে আমার যেমন মনে হয়েছে আমাদের যেরকম ইকোনমিক্স থেকে মাস্টার অফ সোশ্যাল সায়েন্সেস এমএসএস বা ব্যাচেলর অফ সোশ্যাল সায়েন্সেস, তো ওখানে আমি যখন দেখছিলাম প্রেফারেন্স গুলো ওগুলো ছিল এমএস বা এমএ বিএ। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা মানে স্পেসিফিক কোনটা দিব, মানে আমরা কি আদার্স অপশনে যাব নাকি জাস্ট এমএস যদি থাকে বা বিএস যদি থাকে? ওরা এমএসসি করে, হ্যাঁ, মানে সায়েন্সের জন্য এমএস আর আর্টসের জন্য এমএ। হ্যাঁ, আচ্ছা দ্যাট শুড বি ফাইন। হ্যাঁ, সাইদ ভাইয়ের মনে হয় একটা কোশ্চেন ছিল আমার কি করে। হ্যাঁ হ্যাঁ একটা ছিল, রেস ছিল। হ্যাঁ সাইদ ভাই। হ্যাঁ আপু, আর প্রশ্ন ছিল, প্রশ্নটা হলো এরকম যে আমি জানতে পেরে আমার এক সিনিয়র ভাই উনি মাস্টার্স করছেন ফুলব্রাইটের আন্ডারে। তো উনি বলেছিলেন এরকম যে ফুলব্রাইট আসলে ওইটাই প্রোভাইড করে যতটুকু আমার মাস্টার্স ডিগ্রি কমপ্লিট করার জন্য, মানে যত ক্রেডিট লাগবে সেই ক্রেডিট আওয়ারের পেমেন্টটাই ওরা সাধারণত করে। কিন্তু যদি আমি এডিশনাল কোনো কোর্স ওইখান থেকে শিখে আসতে চাই বা পড়তে চাই, আমি মনে করতেছি যে আমার এই ডিগ্রিটার জন্য আমি এই সাবজেক্টটা জানি না, যেটা আমার মাস্টার্স প্রোগ্রামের অংশ হিসেবেও নাই, তো আমি এটা এডিশনালি নিব, তো তখন ফুলব্রাইট কি নতুন করে
মানে ফান্ডিং দেয় কিনা, বা আসলে এটা আচ্ছা ম্যানেজমেন্টটা তখন কিভাবে হয় সেটা একটু জানার ইচ্ছে ছিল। আচ্ছা, ইটস আ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। এরকম হয়, বাট যেটা হয় যেহেতু মানে আপনার স্কলারশিপটা আসলে কাইন্ড অফ ইটস কাউন্টেড অন দি লাইক একাডেমিক কাইন্ড অফ ক্রেডিটস এন্ড অল, বাট সে ফর এক্সাম্পল আপনি ইউ ওয়ান্ট টু টেক সামথিং হুইচ ইউ থিংক উইল বেনিফিট ইউ, ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই টু আইএস। মাঝে মাঝে হয়তো অ্যাডিশনাল ফান্ডিং থাকে, ওরা কনসিডার করতে পারে, বাট ইউজুয়ালি এটা হয় না। কিন্তু আপনি ইউনিভার্সিটি আপনি যে ইউনিভার্সিটিতে পড়বেন হয়তো সেই ইউনিভার্সিটিতেও অনেক ফান্ড থাকে কিন্তু, হ্যাঁ, ছোট ছোট। তো সেগুলো আপনি যদি অ্যাপ্লাই করেন, কিন্তু এখানে আরেকটা কথা আছে, since this is additional, হ্যাঁ, you have to kind of make sure that you clear it with IIE and your advisor in the university যে you are receiving additional scholarship, কারণ ইউজুয়ালি হয় কি আপনি যদি additional কোনো কিছু রিসিভ করেন, ওরা ভাবে যে okay we are going to cut it from the actual scholarship, হ্যাঁ, so you have to be very clear about it, হ্যাঁ, and usually it's not encouraged, but we have seen there are alumni who have kind of completed additional courses, but those were mostly done through university understanding, you convince your professor or your kind of department to do that, because funding ta khub strict thake ashole. শহীদ মনে হয় একটু হ্যাঁ শাহিদ, ভাইয়া আমার একটা কোশ্চেন ছিল যে কনফার্ম হওয়ার জন্য যে আমার যে প্রেফার্ড ফিল্ড আছে ওই ফিল্ডের সাথেই কি আমার অ্যালাইন করে অনার্স বা মাস্টার্স থাকতে হবে, নাকি আমি অনার্স মাস্টার যে কোনো ফিল্ড থেকে করে প্রেফার্ড সাবজেক্ট দিতে পারবো? এটা না ডিপেন্ড করে, হ্যাঁ, সে ফর এক্সাম্পল আজকে আমি একটা সে ইমেল রিপ্লাই করলাম, হ্যাঁ, so there was someone who was he's working in the field of journalism, especially environmental journalism and urban planning for almost 6-7 years, হ্যাঁ, তো উনি জানতে চাচ্ছিলেন, but he has a degree in English language, হ্যাঁ, তো এখন হচ্ছে so he is interested to study either environmental sciences or urban planning, হ্যাঁ, কিন্তু when I actually looked up our kind of internal database and all, it requires for subjects like those, they require having a background, হ্যাঁ, যে আপনার urban planning এর জন্য at least আপনার bachelor's ওই সাবজেক্টের উপর পড়া থাকতে হবে, because these are specific subjects like environmental engineering or environmental science এর জন্য they require you to kind of have a background on that, but এই যে particular কথা বলছি, উনি যদি জার্নালিজম নিয়ে পড়তে চান তাহলে কিন্তু উনার লাগবে না, হ্যাঁ, সো রাদার আমি ওনাকে সাজেস্ট করলাম যে ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ফর এনভায়রনমেন্টাল জার্নালিজম হুইচ ইজ আন্ডার জার্নালিজম, রাইট, বাট এই বছর আমরা জার্নালিজম অফার করছি না, বাট if it was there then he could have applied for studying in journalism having a field in English language and literature. So at least there has to be a little connection so that you're able to take those courses. And also graduate study in the US, it's very rigorous, it's intensive, it's very intense, right? So you must have some kind of connection, but the example that I gave you, I think that clears. So ওই রকম ক্ষেত্রে পারবেন, কিন্তু যখন আপনি একদম স্পেশালাইজড সাবজেক্টে স্টাডি করতে চাচ্ছেন, you must have some background on that. আমি জাস্ট একটু অ্যাড করতে চাই যে একটা ক্যান্ডিডেট যেভাবে প্রিপারেশনটা নিতে পারে সেটা হচ্ছে যে আপনি যে প্রোগ্রামটা অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছেন এখন যেটা অফার করা হচ্ছে সেই প্রোগ্রামে ইউএস এর কয়েকটা ইউনিভার্সিটির প্রোগ্রামগুলো একটু ঘেটে ফেলেন, যে ইউএস নিউজ র্যাঙ্কিং এ গিয়ে কিছু টপ টিয়ার স্কুল, কিছু মিডল টিয়ার স্কুল, এদের যে একাডেমিক প্রোগ্রামগুলো আছে সেখানে গিয়ে দেখেন যে কোনো প্রিরিকুইজিট কোর্সেস আছে কিনা বা কোনো প্রায়র রিকোয়ারমেন্ট এরা চাই কিনা, যে এই ব্যাকগ্রাউন্ডের লোকজনকে আমরা চাই। তো যদি দেখেন যে না এই প্রোগ্রামগুলো জেনারেলি মোর ওপেন আর কি, যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডের লোক আসতে পারে, তো সেই ক্ষেত্রে মনে হয় অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। আর আপনি যেটা বললেন যে হয়তো কিছু সায়েন্সের সাবজেক্ট বা কিছু টেকনিক্যাল সাবজেক্টের জন্য ইটস ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইউ হ্যাভ সাম প্রায়র কোর্সেস অর সাম সার্টেন প্রায়র প্রোগ্রামস আর কি। আপু ওইখান থেকে আমি আরেকটা কোয়েশ্চেন করতে চাই, তো কিছু প্রোগ্রাম তো আসলে ওপেন, যেমন কিছু প্রোগ্রাম আসলে অ্যালাউ করে, যেমন হয়তো পাবলিক পলিসি প্রোগ্রামে ও হয়তো মাল্টিডিসিপ্লিনারি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে ক্যান্ডিডেটদেরকে অ্যালাউ করে। তো আমাকে রিসেন্টলি একজন বা বিজনেসেও হয়তো কিছুটা করে, তো আমাকে রিসেন্টলি একজন জিজ্ঞেস করতেছিল যে দ্যাট পারসন has a background in engineering, currently is working for development sector and is aspiring to go for a business degree. So কিন্তু that is by design allowed, হয়তো প্রোগ্রামে allowed, কিন্তু for such a candidate what should be the strategy, সেটা কি এসওপি তে রিফ্লেক্ট করানো যে why এই মোটিভেশন গুলো কিভাবে কাজ করতেছে বা পার্সোনাল স্টেটমেন্টে?
Yeah, sure. Thank you so much. I think both SOP and personal statement, because আমার মনে বেশি focus personal statement এ যাবে, because like you have to establish, because having such kind of diverse background, like having a different background and then working in a different sector, right? You are now planning to study in a different subject, so of course you have to kind of clarify why and how it's going to help you. So ওই সমস্ত ক্ষেত্রে, যে সমস্ত ক্ষেত্রে আপনাদের ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে বা কাইন্ড অফ স্টাডি ফিল্ডের সাথে এক্সপেরিয়েন্স খুব একটা ম্যাচ করছে না, সে for those cases I would ask you to kind of focus on your SOPs and personal statements as well. Yeah. থ্যাংক ইউ আপু। আমার মনে হয় যে আমরা অনেকখানি সময় নিয়ে নিছি আপনার, মানে আর কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন না থাকে আমি একটা শেষ কোয়েশ্চেন করব, যেটা মনে হয় সবারই মাথায় আছে। আর কেউ কি কোনো কোয়েশ্চেন করতে চায়? শাফি, আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। হ্যাঁ শিওর। আসসালামু আপা, আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে ফারিয়ানা আপু যে কোয়েশ্চেনটা করেছে সেটার সাথে সিমিলার। আমাদের আই এম ফ্রম ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস ব্যাকগ্রাউন্ড, সো ইট ফলস আন্ডার দ্য সোশ্যাল সায়েন্স ফ্যাকাল্টি। সো ওখানে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনস এর যে লিস্টটা আছে, we do not see BSS, I mean Bachelor of Social Sciences or MSS, এটা নাই। So in that case, what should be my option to fill up there? আমি তাহলে কি BA লিখবো নাকি BS লিখবো, কোনটা what should be the appropriate choice for me? I think you should go for BS actually. Yes, BS. Can you repeat your background? International relations, IR. আচ্ছা, IR, হ্যাঁ। No, এটা মনে হয় আমাদের দিক থেকে একটা ইনপুটও আর কি, যে আমরা যারা সোশ্যাল সায়েন্সের ব্যাকগ্রাউন্ডের আর কি, আমরা যখন অ্যাপ্লাই করতে চাই আমরা হয় শুধু বিএ দেখি না হলে বিএস দেখি। তো একটু বিএসএস যেহেতু ডিগ্রিটা আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এবং অনেক বড় বড় ইউনিভার্সিটিতে, তো একটু বিএসএস এমএসএস যদি ওখানে ঢোকানো যায় তাহলে মনে হয় ভালো হয়। কিন্তু এটা আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে, এটা ইউএস এর অন্যান্য ইউনিভার্সিটিতেও কিন্তু একই রকম, মানে বিএসএস এমএসএস কিন্তু ইউএস এর অনেক ইউনিভার্সিটিতেও আপনি অপশনটা পাবেন না। আপনি যদি ফুলব্রাইট অ্যাপ্লাই না করে একটা এমনি ইউএস এর ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করেন, ওই ড্রপ ডাউনে আপনি দেখবেন যে বিএসএস নাই বা এমএসএস নাই। তখন আমরা যেটা করি যে দ্য ক্লোজেস্ট ডিগ্রি দ্যাট ইউ ক্যান ফাইন্ড ওইটাই দেই আর, সেটা যদি বিএ হয় বিএ, বিএস হলে বিএস। কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা খুব একটা ম্যাটার করে না, কারণ হচ্ছে দিন শেষে আপনি তো ট্রান্সক্রিপ্টটা দেনই, সো ট্রান্সক্রিপ্টের মধ্যে আপনার ডিগ্রি ডিটেইলগুলো লেখাই থাকে। এটা জাস্ট ওরা দেখতে চায় যে আপনি কোন লেভেল পর্যন্ত আসলে পড়ালেখাটা শেষ করছেন, মানে এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে যেটা মনে হচ্ছে আর কি। No, I agree to that. And also in that case, you can also kind of select other and kind of spell it out, যে পুরো ডিগ্রিটার নাম লিখে, and then you're going to kind of upload your transcripts and certificates, so that will count as well. সমস্যা হবে না কোনো। এটা মানে খুব একটা মেজর সমস্যা মনে হয় না। হ্যাঁ, it doesn't matter. থ্যাংক ইউ আপু। আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে when I started applying, ওই সময় যেটা হয়েছে শুরুতে এসেছিল যে 2021, so I did not understand that, so initially I clicked on that, so যখন আমি I proceeded some way, তখন আমি দেখলাম যে ডেডলাইন 30th June 2020, then I thought that it is a mistake, and then I again started and I started filling up the 2021-22 session. So would that create any problem? No problem. We will, like, because on our database, on our database we will be clicking on the 2021-22, and then all the applications submitted under that year would appear to our portfolio, so should be fine. সমস্যা হবে না কোনো। Thank you Apu. Last question from my side. I'm getting a bit torturing, but no, this is the last question. I promise. Okay, that is regarding the CV. Do I need to follow any specific format or anything like that? Not really, but একটু আপু মনে হয় একটু পিস করে গেছে। আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? রাহানা আপা, ওয়েট করি। সিভির তো কোনো এমনিতে ইনস্ট্রাকশন কি কিছু দেওয়া আছে? দেওয়া নাই মনে হয়। না, ওখানে কোনো ইনস্ট্রাকশন দেয়া নাই। নরমালি ইউরোপে যেমন দে প্রেফার ইউরোপাস,
তো ইউএস এর ক্ষেত্রে ইজ देयर এনি কাইন্ড অফ প্রেফারেন্স বা ইউরোপ পাসেরটাই যদি দিয়ে দেই উড দ্যাট বি অ্যাকসেপ্টেড অর নট? দিস ইজ দ্য কোয়েশ্চন। আমার যতদূর মনে আছে আমাদের সময় মানে ফরম্যাট নিয়ে কোনো কিছু ছিল না। হ্যাঁ আপু ব্যাক করছেন মনে হয়। হ্যাঁ আপনি শুনতে পাচ্ছেন? আপনার মাইক্রোফোনটা এখন আবার মিউটেড হয়ে গেছে, আমি আনমিউট করি। আচ্ছা আপু জানতে I can চাচ্ছিল hear যে you well. হ্যাঁ সিভির কি কোনো স্পেসিফিক ফরম্যাট আছে কিনা, আর আমি জাস্ট হ্যাঁ একটু অ্যাড করি যে সিভিটা মানে কি এগেইন মানে যে এসওপি বা পার্সোনাল স্টেটমেন্টের ক্ষেত্রে যেমন ওয়ার্ড লেন্থ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছিলাম, সিভির ক্ষেত্রেও কি কোনো পেজ লিমিট বা এত পেজের মধ্যে রাখা উচিত বলে মনে করেন কিনা? ওখানে বলে দেয়া আছে 4 পেজ। 4 পেজ রাইট? হ্যাঁ হ্যাঁ এইটা আছে। হ্যাঁ বাট ফরম্যাটের ব্যাপারে কোনো প্রেফারেন্স বা কোনো কিছু যদি থাকে আপা, is there anything that you can share with us regarding that? what I wanted to say যে শুনতে পাচ্ছেন? Yes আচ্ছা ওকে হ্যাঁ এখন মনে হয় আবার শুনতে পাচ্ছি না একটু। আগেন হ্যাঁ আবার মনে হয় ইলেকট্রিসিটি নাই খুব সম্ভবত, এই কারণে হয়তো আনস্টেবল কানেকশন আর কি। সিভি আমার যতদূর মনে আছে আমি কোনো পার্টিকুলার এরকম ফরম্যাট ফলো করি নাই আর কি। হ্যাঁ আপা হ্যাঁ সরি এখন চলে যাচ্ছেন না? I think weather is really bad, like thunderstorm মানে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে অনেক। আচ্ছা চাঁদ নাই, কে যেন চাঁদ দেখাচ্ছিলেন না, চাঁদ চলে গেছে। আচ্ছা চাঁদ দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ তাই না? আচ্ছা ওকে সো হ্যাঁ ওটাই বলছিলাম যেহেতু দিস ইজ গোইং টু গো টু লাইক ইউএস ইউনিভার্সিটিজ, তো একটু হ্যাঁ সার্চ করে দেখেন যে একাডেমিক লাইক ফরম্যাট গুলো ওরা কি প্রেফার করে। হ্যাঁ কোনো স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাট নাই, জাস্ট আমি বলবো যে 2 পেজের মধ্যে রাখার চেষ্টা করেন। 4 পেজ সিভিস কেউ দেখবে না। হ্যাঁ আমরাও যখন মানে আমাদের প্রফেশনাল কাজও ইউজ করি, লাইক উই ট্রাই টু মেক ইট অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ পসিবল, লাইক 1 পেজের মধ্যে। হ্যাঁ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, এন্ড সিন্স দিস ইজ নট আমারও ওইটাই মনে পড়ে আর কি। আমারও যতদূর মনে পড়ে যে ফরম্যাটের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, কিন্তু ইউএস হ্যাঁ ব্যাক করছে। আমি একটু মাঝখানে ফিল ইন করতেছিলাম আর কি, যে সময়টা আপনি ফ্রোজেন ছিলেন। সরি না সমস্যা নেই। হ্যাঁ বলেন না। ইটস ওকে আপা। ওকে আপা তো ওইটাই বললেন যে এখানে ফরম্যাটের কোনো বাধ্যবাধকতা নাই, কিন্তু তারপরে ইউএস ইউনিভার্সিটি গুলো যেরকম চাই ওটা দেখা যেতে পারে। আমার যতদূর মনে পড়ে যে ইউএস ইউনিভার্সিটি গুলো 2 পৃষ্ঠার মধ্যেই হয়তো অনেকে সিভিটা কন্টেন্ট করতে বলে। আমি যদিও ফুলব্রাইটের অ্যাপ্লিকেশনে 4 পৃষ্ঠা বলতে দেখে 4 পৃষ্ঠা লিখে দিছিলাম, বাট হ্যাঁ মানে বেশি বড় না করাই ভালো মনে হয়। এটা বেশি না হ্যাঁ বেশি বড় না করাই ভালো। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ। সাজিদ ওয়াসিক মনে হয় একটু রেজ হ্যান্ড ইমোজিটা হ্যাঁ করেছিল। হ্যাঁ ওয়াসিক কি কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল? আনমিউট করতে হবে। হ্যালো শোনা যাচ্ছে? অ্যাকচুয়ালি আমার নেটের প্রবলেম ছিল, তো মাঝখানে অনেকটা মিস হয়ে গিয়েছিল। সো আই থিংক ইউ গাইস ক্যান ক্যারি অন। আমি শুনছি এখন, মাঝখানে অনেকটা মিস করে গেছি। সো ইটস অনেক But you can share your question, and Yasin is there. No. Right now I don't have any question. Thank you. আমার মনে হয় আমি শেষে একটাই কোশ্চেন করব আর কি, যেটা মানে আমাদেরও মাথায় ছিল অ্যাপ্লাই করার সময় এবং আমার ধরনের সবার মাথায় থাকে, যে দিন শেষে আপা আসলে আপনারা যখন সিলেকশনটা করতে যান আর কি, বা যে প্যানেলটা সিলেক্ট করতে যায়, মানে কোন কোন প্যারামিটার বা কোন কোন ক্রাইটেরিয়া আসলে মাথায় থাকে? ইজ দিস রেজাল্ট, ইজ দিস এসওপি, ইজ দিস পার্সোনাল স্টেটমেন্ট, ওখানে কোন ধরনের মোটিভেশন আসলে দেখতে চান আর কি লেখার মধ্যে? মানে এইটার যদি একটু মানে সিন্স আজকে এতক্ষণ কথা বলার সুযোগ হলো আর কি, যদি একটু আইডিয়া দিতে পারতেন আর কি, যে কোন জায়গাগুলো হয়তো শর্টলিস্ট করার ক্ষেত্রে বা সিলেকশনের ক্ষেত্রে আসলে আপনারা মাথায় রাখেন। আচ্ছা হ্যাঁ I would say like I said, it is a complete package না Fulbright টা কিন্তু একদমই মানে it's not just kind of your score, like you might have a really good kind of GRE score or TOEFL score, but you're not able to write a kind of a convincing SOP, I would say, কারণ SOP টা convincing না হলে আসলে there is no point। হ্যাঁ আর মানে SOP টা আমরা মানে অ্যাপ্লিকেশন খুলেই না আসলে ওখানেই চলে যাই,
কি লিখেছে। হ্যাঁ, অফকোর্স আমরা স্টাডি ফিল্ড গুলা দেখছি, আমাদের মিশন প্রায়োরিটিও কিন্তু একটা আছে। হ্যাঁ, সো প্রত্যেকটা মিশনের মিশন আই মিন ইউএস এমবাসি ঢাকার যে একটা প্রায়োরিটি থাকে যে well we are going to focus on this field, or like we are going to take like say for example 2 applicants from this particular area or so. But sometimes what happens, like the candidates are so convincing that we just kind of move from there and then we take the best. হ্যাঁ, তো এসওপি টা তারপর পার্সোনাল স্টেটমেন্টটা অবশ্যই ভালো হতে হবে। আপনার TOEFL GRE GMAT যেটা রিকোয়ারমেন্টস, মিনিমাম রিকোয়ারমেন্টস তো থাকেই। হ্যাঁ, and you will have chances to improve that. আমরা কিন্তু পরে আরো 4 মাস সময় পাচ্ছি। হ্যাঁ, so I think you should put your best to write a really good SOP, which will be kind of convincing. Say for example, like the panel, like let me be more kind of clear. So for example, আপনি তো দেখেছেন যে কতগুলো এরিয়া আছে যে আমরা অফার করছি না, স্টাডি ফিল্ড আছে। So but it's not that I'm an expert of on all those fields, right? Not even like our panel members. We will try to have panel members who will kind of cover at least major areas of the offerings. But the thing is, like that's why like your SOP, your like personal statement should be easy to read, like which can kind of convince people who might not have a like very in-depth idea. হ্যাঁ, আমি জাস্ট এই জায়গায় একটু স্ট্রেস করে, আই এম রিয়েলি সরি, বাট আমার কাছে মনে হয় যে আমি জাস্ট একটু এই জায়গাটা অ্যাড করতে চাই যে আমরা যারা একটু একাডেমিয়ায় আছি, যারা একটু পড়ালেখা করি, পড়াই ক্লাসে বা একটু রিসার্চের কাজ করি, মানে উই অফেন টেন্ড টু ইউজ জার্গনস। হয়তো আমি আমার একাডেমিক প্ল্যানটা লেখার সময়ও হয়তো এমন একটা শব্দ ব্যবহার করলাম which is very specific to my field of work or my field of study. Would you suggest যে আমরা ওগুলো একটু কম ইউজ করে এমন ভাবে করি যাতে এটা সব ধরনের ডিসিপ্লিনের মানুষের জন্য প্যালেটেবল হয়? That's what you should do. আবার একটু আমরা একটু ওয়েট করতেছি রায়হান আবার কানেকশনটা আবার ব্যাক করার জন্য। হ্যাঁ আপা, সরি। আচ্ছা, ওকে, সো হ্যাঁ, আপনি যেটা বললেন যে জার্গন, হ্যাঁ, ইউ শুড নট লাইক, বিকজ আই সেড দ্যাট আনমিউটেড। আচ্ছা, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি। Great, হ্যাঁ। So just try to kind of be as simple as possible, because আমি আগেও বলেছি যে আপনি যদি সিলেক্টেড হন প্রাইমারি সিলেকশনের পরে, আমরা কিন্তু আপনার কাছে আসবো ফিরে যে if you want to kind of, or if you need to kind of say improve a little on your write up or on your SOP. So if the university requires certain kinds of write ups or writing examples, they will ask. So for the first part of the application, for the first stage, I would say to keep it as simple as possible, but of course you're not going to move forward in easy for people to understand. Yeah, ওয়াসিকের মনে হয় কানেকশন একটু আচ্ছা ইনস্টেবিলিটি ছিল। পার্সোনাল স্টেটমেন্টে আসলে কি ফোকাস দিতে হয়, এটা একটা কোশ্চেন আসছিল আমাদের চ্যাটে, যে পার্সোনাল স্টেটমেন্টে আসলে আপনারা কি দেখতে চান, কি স্টোরিটা আসলে দেখতে চান। একাডেমিক স্টেটমেন্ট বা স্টেটমেন্ট অফ পারপাসে হয়তো তার একাডেমিক জার্নিটা দেখছেন, পার্সোনাল স্টেটমেন্টে আসলে কোন গল্পটা হয়তো আসলে দেখতে চাচ্ছেন। পার্সোনাল স্টেটমেন্ট আমার মনে হয় সবসময় খুব ভালো হয় না, মানে একটা গল্প দিয়ে শুরু করা, যে আচ্ছা আমি কি করে আমি কেন এই প্রোগ্রামটা অ্যাপ্লাই করছি। হ্যাঁ, it's not about just do not write your well this is a brand name, তাই না? এরকম রাদার যদি এরকম একটা স্টোরি থাকে যে হ্যাঁ আমি একজন আলামনাইকে দেখেছিলাম যে ওখান থেকে আসার পরে এই করলো, একটা মানে স্পেসিফিক এক্সাম্পল দিয়ে আমার লাইফটাকে টাচ করলো। হ্যাঁ, it has to be my own story. হ্যাঁ, even say for example not an alumni, say ওই ফিল্ডটাতে কাজ করতে গিয়ে আপনার মনে হচ্ছে যে if you get like further say studies or further opportunities, you can bloom. হ্যাঁ, এবং সেই ব্লুমনেস আপনাকে কিভাবে এই ক্ষেত্রে সাহায্য করবে, মানে আপনার নিজের স্টোরি, very simple, and like and of course it has to
also support your academic purpose. Like, it's not just like, it's not a separate story from the SOP, it rather supports your like SOP. হ্যাঁ, so আপনার নিজের গল্প কিন্তু যেটা আসলে আদতে গিয়ে মানে এন্ড গেমে ওদেরকে আপনার SOP-টাকে সাপোর্ট করছে, so something like that. তার মানে হচ্ছে আপনার পার্সোনাল স্টেটমেন্টটাও আসলে ইট নিডস টু bolster your SOP as well, মানে এটার মধ্যে কোহেরেন্স বা কনসিস্টেন্সি থাকাটা somewhat, but you're not going to kind of course mention about SOP here, but it's going to kind of, it is going to be something that why and why it matters to you, right? That's, I think, that's the key. Why it matters, why would you like to go for it, apart from the brand name, of course. Like, once a Fulbrighter, always a Fulbrighter. I mean, অনেকগুলা clue দিয়ে দিচ্ছি কিন্তু so now you need to pick. Okay. And আপা, আপনি মনে হয় এর আগেও কথাটা বলছিলেন, আমি জাস্ট আবার একটু মনে করাই দিতে চাই সবার জন্য, যে এটা আপনিই বলছিলেন যে আপনি এসওপি তে যাই লেখেন না কেন বা পার্সোনাল স্টেটমেন্টে যাই লেখেন না কেন, আপনার রেকমেন্ডারদের লেখাতে বা রেফারেন্সেও সেটার এসেন্সটা থাকা দরকার আর কি, ফ্রম देयर পয়েন্ট অফ ভিউ। Of course. Then they need to know you as a person, like not just like like Yasin has a great academic record, but উনি এটাও জানেন যে Yasin was a great debater, right? এবং he's also kind of influencing lives, so things like that should matter. Okay, so ওইটাই হয়তো আপনার সেলিং পয়েন্টটা যদি হয় যে আপনি একটা সার্টেন কাজ করতে পারেন, একটা সার্টেন একাডেমিক কাজ করতে পারেন, বা সার্টেন জায়গায় আপনার স্পেশালাইজেশন আছে, সেটা যদি আপনার রেকমেন্ডারও যদি সেটা বলে, আমার মনে হয় ওইটা অনেক বেশি স্ট্রং হয় যখন এই কনসিস্টেন্সিটা থাকে বা কোহেরেন্সটা থাকে। এটা আমাদের এখানে আমরা খুব একটা ফলো করতে পারি না আসলে, কারণ অনেক সময় দেখা যায় রেকমেন্ডারদের সাথে বা যারা রেফারি তাদের সাথে আমাদের এত যোগাযোগ থাকে না। কিন্তু এই কারণেই মনে হয় আপা বলতেছিলেন যে এমন মানুষকে দিয়ে রেফারেন্সটা লেখানো উচিত যে আপনার জন্য একটু দরদ নিয়ে লিখবে আর কি। যেমন আমি একটা খুবই আনঅর্থোডক্স ডিসিশন মেক করছিলাম আমার অ্যাপ্লিকেশনের সময়। আমার দুইজন প্রফেসর লিখছিলেন আমার হয়ে, আরেকজন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ছিলেন যিনি কারেন্টলি ফুলব্রাইটে এনরোলড, ওনার এবার প্রোগ্রামটা শেষ হলো। সো এত ইয়াং কাউকে দিয়ে সাধারণত কেউ রেকমেন্ডেশন লেখায় না, হ্যাঁ, কিন্তু আমি পরে যেটা বুঝলাম যে উনি আমার জন্য অনেক যত্ন করে আর কি রেফারেন্স লেটারটা লিখছেন, যে ইয়াসিনের সাথে আমি এই কাজটা করছি, ওই কাজটা করছি, ওকে এটা করতে দেখছি। তো আমার মনে হয় দ্যাট হেল্পস আপা। Totally. হ্যাঁ, খুবই ভালো এক্সাম্পল দিয়েছেন আপনি। হ্যাঁ, and also on that note, out of those 3 reference letters, 2 should come from your academic professors, like academic teachers or professors, and 1 should come from your organization or anyone whom you prefer. হ্যাঁ, but কিন্তু দুটো কিন্তু academic reference থাকতেই হবে, ঠিক আছে? So because this is an academic application, so ওরকম আপনাদের আনতে হবে। হ্যাঁ, so that's all I think. আমি জাস্ট শেষে একটু সাম আপ করতে চাই যে আমার মানে আমি যদি এই বছর অ্যাপ্লিক্যান্ট থাকতাম, আমার জন্য যে টেক অ্যাওয়ে ইনফরমেশন গুলো থাকতো সেটা হচ্ছে 1 নাম্বার, এই বছরের জন্য মানে জিআরই এই মুহূর্তে অ্যাবসলিউটলি ম্যান্ডেটরি না, থাকলে ভালো, না থাকলে সমস্যা নেই, আপনি দেওয়ার সুযোগ পাবেন আপনি যদি শর্টলিস্টেড হন। আইএলটিএস বা টোয়েফল যদি আগে দেওয়া থাকে, ডেট এক্সপায়ার হয়ে গেলেও সেটা মেনশন করতে পারেন, আর যদি না দেওয়া থাকে তাতেও ক্ষতি নেই, কারণ এই বছর এটা রিল্যাক্স করা হচ্ছে। সো ট্রাই টু ফোকাস অন ইউর এসওপি, পার্সোনাল স্টেটমেন্ট, স্ট্রং রেকমেন্ডেশন, একটা ভালো কনসাইজ সিভি, এন্ড রেজাল্ট তো যা আছে সেটা আছেই। তো যাতে আপনার ওভারঅল প্রোফাইলটা যাতে স্ট্রং হয় এবং একটা শক্ত ইমপ্রেশন তৈরি করতে পারে। এন্ড ওই যে অ্যাপ্লিকেশন পোর্টালে আপনারা নিচে 4টা এক্সটার্নাল লিংক দেখতেছিলেন, তার মধ্যে 4 নাম্বারটা হচ্ছে তখনই অ্যাপ্লিকেবল যদি আপনার রেকমেন্ডার কোনো কারণে রেকমেন্ডেশনের লিংকটা অ্যাক্সেস করতে না পারেন। আর মূলত ওখানে আপনার 1 নাম্বার ফর্মটা আসলে লাগবে আমি যতদূর বুঝছি। আর হচ্ছে যে অ্যাডিশনাল রাইটিং স্যাম্পল দিতে যাওয়াটা জরুরি না, কোনো ইউনিভার্সিটি যদি চায় তাহলে সে পরে চেয়ে নেবে আপনার কাছ থেকে। এবং আপনার রিসার্চের কাজ আছে কিনা এটাও অনেকে জিজ্ঞেস করে যে আমার রিসার্চ থাকাটা ম্যান্ডেটরি কিনা বা পাবলিশড পেপার থাকাটা ম্যান্ডেটরি কিনা। আমার মনে হয় আপা কিছুটা অ্যান্সার দিয়ে দিচ্ছেন যে এটা এমএস প্রোগ্রামের জন্য মনে হয় এই মুহূর্তে ফুলব্রাইট সিলেকশনের জন্য মনে হয় খুব একটা জরুরি না। আই থিংক ওটা সিভিতে কেউ মেনশন করতে পারে যে তার পাবলিকেশন কোথায় কোথায় আছে CV, and then also there is like one kind of the place where you can mention the awards that you received. Apnar mane extracurricular activities also. Well, I actually wanted to share this about personal statement. ECA is very important. ECA meaning extracurricular activities for the US academic institutions. আপনি যদি কোনো extracurricular activities এ involved হন, it's
it's not just like kind of say extracurricular activities bolte na amader mathay sob shomoy ashto je গান বাজনা করা, right? But other than that, if you were kind of involved in a voluntary organization, if you were kind of supporting some kids, like teaching them, whatever it is, please mention that in your personal statement, I would say. কারণ এইটা it's going to also kind of help us judge you as a person. কারণ it's not just like Fulbright is an experience. It's not just like earning a degree. It's all about kind of we say that it's about mutual understanding. As you go there, you are also kind of representing the country. You are kind of creating a bond between US students and also and Bangladeshi students. So you should be considering all these issues, and do not forget to mention your extracurricular activities in your personal statement. That's very important. Thank you so much for bringing that. Yeah. So আমার মনে হয় যে এইটুকু পর্যন্তই ছিল আর কি, যেটা মানে এই মুহূর্তের একজন অ্যাপ্লিকেন্টের জন্য টেক অ্যাওয়ে। আপাতত যদি আর কারো কোনো প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমার ইমেল অ্যাড্রেসটা হয়তো ইয়াসিন সবার সঙ্গে শেয়ার করে দিতে পারেন। ইটস অলসো ইন দি ওয়েবসাইট। I'm famous. Only emailটা, right? আচ্ছা, so feel free to kind of send me emails if you have additional questions. মাঝে মাঝে আমরা অনেক shy feel করি, আমি এখন আর করি না, অনেক কথা বলি, but when I was like student or kind of I didn't apply though, but whatever. So I know that we are a little shy to ask questions on a forum. So আপনারা যদি মনে করেন যে some questions that you had were not answered and you would like to kind of hear it from me or Yasin, so just feel free to kind of send me an email. Thank you so much, Yasin. আমার মনে হয় শেষে মনে হয় আরেকটা রেজ হ্যান্ড আছে। देयर इज আ সারপ্রাইজ, আমি জানি না আপনি খেয়াল করছেন কিনা। देयर इज সামওয়ান এলস ফ্রম आवर কোহোর্ট, ইকতিয়ার ভাই। হি হ্যাজ বিন হিয়ার অল অ্যালং। ইকতিয়ার ভাই মনে হয় রেজ হ্যান্ড। ইকতিয়ার ভাই কি শুনতে পাচ্ছেন? আচ্ছা, ওনার রেজ হ্যান্ড ইমোজিটা কোন এক কারণে উঠে ছিল আর কি। আসসালামু আলাইকুম রাহিম আপু, I just wanted to say hello to you. এতক্ষণ আপনাদের কনভারসেশন শুনছিলাম আর কি আমি। So from the very beginning আমি ছিলাম আপনাদের সাথে, তো শুনছিলাম আপনি যেটা বলছিলেন। So you were amazing as always. এবং ইয়াসিনকে ধন্যবাদ দেই যে চমৎকার একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করার জন্য। Thank you very much. Thank you. আমি আসলে মূলত এটা আমাদের কোহোর্টের বাকিদের সাথেও শেয়ার করছিলাম যে ইন কেস যদি তাদের কোনো কলিগ বা ফ্রেন্ড আসলে অ্যাসপায়ার করেন এবার অ্যাপ্লাই করার জন্য, তো ইকতিয়ার ভাই ওয়াজ ভেরি কাইন্ড টু জয়েন আস। থ্যাংক ইউ ইকতিয়ার ভাই ফর বিং উইথ আস। রায়হানা আপনি কি আছেন? Can you hear me? আপু এখন শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা। Now all the thanks goes to Yasin for being so kind and আপু মাঝখানে মনে হয় একটু ফ্রোজেন হয়ে গেছিল আর কি ফিটটা আপনার। এখন কি শুনতে পাচ্ছেন? রাফি এখানে চ্যাটে মনে হয় তানভীর মানে জুয়েল লিখছে, আই থিংক হি হ্যাজ আ কোশ্চেন। আচ্ছা, হি হ্যাজ আ কোশ্চেন। তানভীর বলে ফেলেন। আপার ফিটটা যখন ব্যাক করে মাইক্রোফোনটা মনে হয় মিউটেড তানভীরের। আপা কি শুনতে পাচ্ছেন এখন? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। আমরা জাস্ট শেষ করব, তার আগে মনে হয় আমাদের জাস্ট একটা শেষ কোশ্চেন হয়তো আমরা যদি একটু নিতে পারি। Okay. Assalamu alaikum. Am I audible to everyone? Yes. Achha. So I joined BUP last June. So this June it will be 1 year, right? So question is on whether having less than 2 years of job experience is a real, hurdle towards getting scholarship. So yeah, kinda, yeah, it is mandatory that you should have 2 years, and one might say that, well, by the time you will be calling people, they would have some other months of experiences, but since this is a kind of professional study, and you will be studying in a US university, we also want our applicants to have that professionalism, and which usually is gained through a kind of full-time experience, right? So that's a area, but also I won't say that we didn't accept
accepted, applications from person who had like 1.5 year of experience, but in that case they had to be really outstanding, really like, very good GRE, very good TOEFL, things like that. Yeah. So is this timeline necessarily related to when I'm applying or when I'm going to US? Because by the time by fall session next year I'll have 2 years experience. So yeah. Is it necessary that I have it right now, or is it necessary that by the time I'm going to US I have 2 years of experience? No, I think, but actually it applies when you apply. When I'm applying. Right? Yeah, when you're applying. So it creates a huge burden if you're not having 2 years of experience by the time you're applying. So আমার মনে হয় আপা যেটা বলছে ওটাকে যদি আমি একটু লুজলি ট্রান্সলেট করি, যে আপনার 1.5 বছরের অভিজ্ঞতা থাকলেও আপনি সিলেক্টেড হতে পারেন, বাট ইন দ্যাট কেস আর কি মানে আপনার কম্পেনসেট করতে হবে আর কি আপনার প্রোফাইলের বাকি জায়গাগুলো দিয়ে আর কি। হ্যাঁ, আপনার প্রোফাইলের বাকি জায়গাগুলো যদি শক্তিশালী হয়। হ্যাঁ, আর একটা ব্যাপার, এখানে কি সবাই বিউপির? এখানে কিছু আমার আশপাশের বন্ধু বান্ধব সহকর্মী আছে, নাহিয়ান আছে, এখন মনে হয় আমি ফ্রোজেন। আমার কথা কি এখন শুনতে পাওয়া যাচ্ছে? হ্যাঁ, এখানে সবাই অলমোস্ট বিউপির, এর বাইরে নাহিয়ান আছে ইফপিতে, একটা থিঙ্ক ট্যাঙ্ক রিসার্চ অর্গানাইজেশন। নিশাত তাসনিম ও আমার বন্ধু, ও আছে ব্র্যাকে। ইফতিয়ার ভাই তো বিআইজিডিতে আছেনই। ইফাত আঞ্জুমের সাথে মনে হয় আমার সরাসরি পরিচয় নেই। Okay, so thank you to if BUP. I might add, she's a lecturer at BUP and she's posted currently at Bangladesh Military Academy. So that's why, that's why হয়তো মানে সামনাসামনি আলাপ হওয়ার সুযোগ হয় নাই। তো আমার কাছে মনে হয় যে আপা মানে বিউপিতে জয়েন করার পরে হয়তো 1 বছর বা 1.5 বছর গেল, কিন্তু এর আগে যদি আমার রিসার্চ ওয়ার্কের এক্সপেরিয়েন্স থাকে বা পার্ট টাইম জবের এক্সপেরিয়েন্স থাকে, ক্যান আই শো ইট, মানে জাস্ট টু বি সেফ আর কি, যে মানে ওটা দেখানোর জন্য প্রিভিয়াস ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স? Yes, you can. Yes, you can. Yeah. So I think that answers your question, Jewel, যে আপনি হয়তো এর আগেও হয়তো অনেক কাজ করছেন, নেসেসারিলি আপনার কারেন্ট ওয়ার্ক প্লেসেই যে 2 বছর হইতে হবে সেটা জরুরি না। সো সেখানে যদি কিছু সময় থাকে এবং আগে যদি কিছু প্রিভিয়াস ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স থাকে, and if you have a good profile that stands out, আমার মনে হয় that might help আর কি। সো yes, exactly. No, I agree to that. Yeah. তো আমার মনে হয় আজকে আমরা এখানে শেষ করি। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ, প্রায় 1.5 ঘন্টার মতো হয়ে গেল। রায়হান আপাকে অনেক ধন্যবাদ ফর ডুইং দিস। আমাদের সময় আমি আসলে পাই নাই এরকম কিছু, মানে হ্যাঁ, কিন্তু মানে হ্যাঁ, কিন্তু এটা everything has a brighter side, right? The brighter side of COVID that we get to like see on each other virtually. আমরা যে এখন এত টেকনোলজি ইউজ করতে পারি, এত ওয়েবিনার করতে পারতেছি, তো আমাদের একটা কালচারাল চেঞ্জ হইতেছে, এক ধরনের হ্যাবিটও চেঞ্জ হচ্ছে আর কি। হ্যাঁ, আগে হয়তো মনে করতাম যে এক জায়গায় গিয়ে এগুলো শুনতে হবে আর কি, বাট উই ক্যান ডু ইট সিটিং অ্যাট হোম মোর কনভিনিয়েন্টলি, রাইট? সো থ্যাংক ইউ সো মাচ আপা। আমার মনে হয় আর কারো কোনো প্রশ্ন না থাকলে আমরা আজকে এখানে শেষ করি। Because it was really nice meeting everyone and speaking with you, but like I said, if you have questions, please feel free to send me. সো আমি ইমেল আইডিটা শেয়ার করে দিব সবার সাথে। আমি তো একটা ইমেইলে লিংকটা পাঠিয়েছিলাম, আমি যদি ইফাত ওনার ইমেল আইডিটা পেতাম, আর বাকিদের ইমেল আইডি মোটামুটি আমার কাছে আছে, সো আমি আপার ইমেল আইডিটা শেয়ার করে দিব। থ্যাংক ইউ আপা, এখানে শেষ করছি তাহলে। হ্যাঁ, শেষে দুটো প্রশ্ন ছিল। Thanks a lot, Apu. Thank you all. It was a nice session. So, সবাই আপনাকে থ্যাংক ইউ বলছে। থ্যাংক ইউ আপা, এখানে শেষ করি তাহলে। Thank you. Bye.